Vaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees, we are going on reading Srimad Bhagavatam 1.6.14. Харе Кришна, дорогие преданные! Сегодня мы с вами продолжаем читать Шримад Бхагаватам 1.6.14. And I'll read a few verses. Я прочитаю несколько стихов. And some purports also, let's see. И также несколько комментариев. Parishrantendriyatmanam triparito bhupukshitaha snatva pitva hrade nadya upasprishto gatashramaha. Thus traveling, I felt tired both bodily and mentally, and I was both thirsty and hungry. So I took a bath in a river lake and also drank water. By contacting water, I got relief from my exhaustion. Next verse, 15th. Tasmin nirmanuje ranye pipalopasta ashritaha atmanatmanam atmastham yatha shrutam achintayam. After that, under the shadow of a banyan tree, in an uninhabited forest, I began to meditate upon the supersoul situated within, using my intelligence, as I had learned from liberated souls. 16. Dhyayata sharanam bhojam bhava nirjita chetasaha autkantaya shru kalakasya hridasin meshanaish hari. As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead, with my mind transformed into transcendental love, tears rolled down my eyes, and without delay, the personality of Godhead Shri Krishna appeared on the lotus of my heart. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The word bhava is significant here. This bhava stage is attained after one has transcendental affection for the Lord. The first initial stage is called Shraddha, or a liking for the Supreme Lord, and in order to increase that liking, one has to associate with pure devotees of the Lord. The third stage is to practice the prescribed rules and regulations of devotional service. This will dissipate all sorts of misgivings and remove all personal deficiencies that hamper progress in devotional service. When all misgivings and personal deficiencies are removed, there is a standard phase in transcendental matter, and the taste for it increases in greater proportion. This stage leads to attraction, and after this, there is bhava, or the prior stage of unalloyed love for God. All the above different stages are but different stages of development of transcendental love. Being so surcharged with transcendental love, there comes a strong feeling of separation which leads to 8 different kinds of ecstasies. Tears from the eyes of devotee is an automatic reaction, and because Sri Narada in his previous birth attained the stage very quickly after his departure from home, it was quite possible for him to perceive the actual presence of the Lord, which he tangibly experienced by his developed spiritual senses without material tinge. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manodishtam Stapita Mena Putale Swairupakadamayam Dadachi Swapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhaivacha Patitanam Pavanibha Vaishnavibha Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandrai Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo.
So Narada, in this series of verses that we read today, he's describing how he started to develop his perfectional stage of devotional service. Итак, Нарада в этом стихе, в стихах, которые мы прочитали ранее, описывает, как он начал постигать идеальное состояние своего преданного служения. And Narada attained, as it is described in the 17th verse, that he attained prema timbara, which means excessive prema. И как описано в 17 стихе, он достиг высшей премы. And also he attained some feelings of happiness, inside happiness. Также он достиг состояния счастья, внутри счастья. Ananda, which means ecstasy. Ананда, что означает экстаз. And it was not just a glimpse of ecstasy, but it was an ocean of ecstasy, as it is described here. И как здесь было описано, это не просто было искрой экстаза, это было океаном экстаза. And as a result, Narada could see himself, and he could see also the Supreme Lord. И поэтому Нарада мог видеть не только себя, но и Верховного Господа. Narada is describing the first steps of perfection in sadhana. Нарада описывает первые шаги идеальности в садане, в садане. Совершенство. Совершенство. Mm-hmm. And as Srila Prabhupada described in his purport that we read, that this perfection started by the first stage, which he called liking of devotional service, or Shraddha. И Шрила Прабхупада описывает в своем комментарии, что означает такого рода совершенство. Оно означает, что тебе нравится преданное служение или шрада. And Prabhupada is writing that the first initial stage is called Shraddha, or a liking for the Supreme Lord. Шрила Прабхупада описывает, что первая степень такого совершенства является шрадой, или стадия чистой любви к Богу. Mm-hmm. Нет, это не стадия чистой любви к Богу. Влечение. Это влечение к Верховному Господу, да. And this liking also sometimes is described in the terms of preliminary phase in the process of devotional service. И также это описано как предварительная стадия перед чистым служением Верховному Господу. And then this preliminary phase in the idea itself of devotional service leads us to the association with other devotees who are aspiring for the same ideals and goals in their lives. И потом эта предварительная стадия влечения к Богу ведет нас к личностному общению с другими преданными, чье стремление также является высшая цель достижения Верховного Господа. And although in our spiritual advancement we are following next steps, which consist of devotional service, then purification. И несмотря на то, что мы следуем в нашем преданном служении определенным шагам, как чистое преданное служение, очищение, still sadhu sangha will remain the janma mula, which means will remain the root cause of our further spiritual advancement. Тем не менее, садхусанга будет всегда являться корнем или основой для всех наших последующих шагов. Because on each stage of our spiritual advancement, we will need a corresponding sadhu sangha. Потому что на каждом шаге нашего духовного развития мы будем встречать соответствующее проявление садхусанги. We will need sadhu sangha on the stage of anartha nivritti, and it will be a specific sadhu sangha which will help us overcome anarthas or impurities. Мы встретим садхусангу определенного рода на уровне анартха ниврити, которая поможет нам преодолеть анартхи. We will need a corresponding association with devotees on the level of bhajana kriya. Devotees will help us perfection our bhajana. Мы также встретим
определенную садхусангу на нашем пути во время баджана крии, и это поможет нам усилить нашу баджана. We'll also will strive for some specific association with devotees on the level of ruchi, with devotees who help us deepen our taste for devotional service. И также мы встретим определенную садхусангу на нашем уровне ручи, которая поможет нам развить вкус к преданному служению. And so on and so on. И так далее и тому подобное. So sadhusanga is remaining the root cause of our spiritual advancement. Итак, садхусанга является основой для нашего продвижения в преданном служении. And then finally, a devotee sadhaka, he attains the perfection of his sadhana. И потом, в конце садака, он достигает духовного совершенства в своей садхане. Riti sadhya bhavet sadhya bhavasa sadhana vida. The goal of our sadhana is attaining bhava bhakti, which means ecstatic devotional feelings for the Lord. Что означает достижение бхава-бхакта? Это означает чистую любовь к Верховному Господу. And there are different manifestations of bhava or different qualities of bhava which help us to understand that we attained it. И есть определенные качества бхавы, которые помогают нам понять, что мы ее достигли. And Narada in these verses is describing those feelings. И Нарада в этом стихе он описывает эти чувства. And we should understand that devotional service doesn't mean just anartha nivriti, just fighting with your material desires. И мы должны понять, что преданное служение означает не просто анартха ниврити, когда вы боретесь со своими материальными желаниями. Devotional service means very, very deep ecstatic feelings for the Supreme Lord, especially in the mood of separation. Преданное служение означает очень глубокие чувства, которые вы экстатические, которые вы испытываете к Верховному Господу из-за разлуки с Ним. And we become attracted to those feelings when we hear how other saintly devotees attained those states. И нас привлекают такого рода чувства или ощущения, когда мы слушаем о том, как другие святые люди достигли такого уровня, таких чувств. It becomes very, very attractive to us also. Это нас очень сильно привлекает, нас после этого. Therefore, we are very fortunate that Srimad Bhagavatam is describing those perfectional stages of devotional service. Поэтому мы очень удачливы, что Шримад Бхагаватам описывает эти совершенства, которые мы достигнем на таком уровне духовного развития. But till then we'll have to follow the prescribed process. Но до тех пор мы должны будем следовать предписанному процессу. And Narada was an ideal sadhaka because he very rigidly followed the process that he received from those devotees Bhaktivedantas. И Нарада Муни был идеальным садакой, потому что он очень четко следовал этому процессу, которому его обучили Бхактивиданта садаки. And he followed exactly the instructions that he received from them, and he fulfilled his duties after receiving initiation. И он следовал очень четко их указаниям, которые он получил, и также он исполнял четко свои обязанности после получения инициации. So we'll continue reading a series of verses from Sanat Kumara Samhita, which describes those exact duties that a devotee should follow or should fulfill after receiving initiation. И мы продолжим читать стихи из Санат Кумара Самхита, который описывает обязанности ученика, которые он должен выполнить после инициации. And technically, these verses are describing the activities of a surrendered soul after receiving initiation. И технически эти стихи описывают обязанности преданной души после получения инициации. So, again, I want to stress this point that receiving initiation means starting a life of self-surrender to the Lord. И я еще раз хочу подчеркнуть эту идею, что получение инициации означает начало процесса предания души Верховному Господу. It is the greatest joy in life to feel that
we are surrendered to the Supreme Lord and that we are protected finally. We are not just a homeless soul, but we are in the personal protection of the Supreme Lord. И это самое прекрасное чувство, самое великое наслаждение, которое можно испытать в жизни, когда душа полностью предается к Богу, и она ощущает Его полное покровительство и защиту, и больше не является беспризорной душой в этом мире. I remember how once Srila Radhanath Maharaj gave a very beautiful example in this regard. Я помню, как однажды Шрила Нарадсвами Махарадж дал красивый пример относительно этого. Srila Radhanath Swami. Радханатсвами. And he gave the example of a father who was throwing his son in the temple during a kirtan. He was throwing him up. Это сравнение было с отцом, когда отец подбрасывал во время киртана в храме ребенка вверх. Only fathers do things like that. Только отцы такими вещами занимаются. Mothers don't dare to do things like that. Матери, они не рискнут такое делать. But he was really throwing him very, very high in the air. Но он очень-очень высоко подбрасывал его в воздух. And the child, he was feeling completely safe and protected. Why? Because he was completely assured that his father will catch him when he's falling. И ребенок был совершенно спокоен. Почему? Потому что он был предан своему отцу, он был в совершенной уверенности в том, что тот его поймает. And the boy, it was a boy, he was laughing like anything when his father was throwing him in the air. И ребенок, мальчик, это был мальчик, он смеялся от души, когда отец подбрасывал его в воздух. So this rasa of surrendering to the Supreme Lord is very joyful. Итак, эта раса предания Богу, она очень счастливая, радостная. It has some how to say, it has some risks, it has some anxieties, some fears, but finally in the end, this feeling that you are protected by the Supreme Lord is giving you a very deep internal peace. И да, там присутствуют определенные страхи, беспокойство, какие-то неприятности, но ничто не сравнится с этим ощущением внутреннего спокойствия того, что вы по-настоящему преданы Господу. So we spoke a little bit last Fridays, a few Fridays in a row, we spoke about the ritual of initiation in itself. Итак, мы несколько пятниц подряд разговаривали о самом ритуале инициации. Tapa pundra tatanama mantra yagascha panchama amita pancha samskaraya paramakantiki hetavaha. So this process of initiation is consisting of those 5 steps that we are doing. We are making or 5 vows that we are accepting in the frame of the process of initiation. Итак, этот ритуал состоит из этих 5 этапов или 5 стадий, о которых мы говорили. And we should also remember that those initiation vows, especially the vows that we are accepting during the initiation, they're just our external demonstration of our internal spirit or internal mood of surrender. И мы должны помнить, что те клятвы, которые мы даем во время инициации, посвящения, они являются всего лишь внешним проявлением нашего внутреннего состояния, внутреннего умонастроения, предания Господу. And all those rituals that we are following in the frame of the process of initiation, they are meant to deepen our bhakti. И все эти процессы, которым мы следуем во время получения посвящения, они являются собой целью углубления нашей бхакти. They are meant to deepen our connection with Shri Guru Parampara, with previous acharyas. Они должны углубить наши взаимоотношения с Шри Гуру Парампарой, с предыдущими ачарьями. And this is a commitment, conscious commitment that we are accepting for the whole of our life.
И это сознательная преданность, предание это предание, которое мы принимаем на протяжении всей оставшейся жизни. And we are expressing our intention to make Krishna consciousness the only priority in our life. И мы принимаем решение сделать сознание Кришны главным приоритетом в нашей жизни. So surrender is a process. We'll have to perfect it. It's a work in progress. Итак, предание — это процесс, мы должны будем его улучшать, совершенствовать. Это работа в процессе. It's a process of surrendering to the spiritual master. It's a process of surrendering to the Supreme Lord, and also a process of surrendering to the community of Vaishnavas. И это процесс предания вашему духовному учителю, процесс предания Верховному Господу, и также процесс предания вайшнавам. And one thing that I would like to mention is that, of course, there is a point in time when we decided that we are surrendering now. И что я хочу еще раз подчеркнуть, да, и существует определенная точка во времени, в которой мы решили, что да, мы предаемся. And I think that every devotee remember this turning point in their life when he or she decided that from now on I really surrender. И я думаю, что все преданные знают, они, мужчины и женщины, когда был этот поворотный момент в их судьбе, когда они решили, все, я буду предан. But we should also understand that we have to reconfirm our decision that we took once of surrendering towards the Lord, the Guru, and the Vaishnavas. Но мы должны помнить о том, что мы должны заново подтверждать наше решение предания Господу, Гуру и Вайшнавам. And this process of reconfirming is actually manifests in our daily sadhana. И этот процесс подтверждения, он происходит через нашу ежедневную садхану. So by following our sadhana, our vows, and also our daily sadhana, we are reconfirming to the Lord that yes, I follow my decision of being surrendered to you, and I want to deepen it. Итак, выполняя нашу ежедневную садхану и соблюдая клятвы, которые мы дали каждый день, мы подтверждаем Господу ежедневно, что да, я выполняю все, что я сказал, я по-прежнему тебе предан. And this reconfirming includes in self different mindsets that we have to develop. И это подтверждение, которое мы будем выполнять каждодневно, оно включает в себя определенное умонастроение, которое мы должны иметь. And by the mercy of the spiritual master and also by the mercy of the Vaishnavas that we are associating with, we will discover more and more aspects of surrender that we have to include and include into our original statement and desire to surrender. И по милости нашего гуру и по милости вайшнавов, которые дадут нам другие углы, другие точки зрения, другие моменты этого полноценного предания, которое мы сможем применять в своей каждодневной жизни, которое поможет нам углубить наши взаимоотношения с Верховным Господом. For example, in time you'll discover that one of the aspects of your surrender is to cooperate with other devotees. Например, в определенный момент вы поймете, что один из таких моментов предания будет ваше умение взаимодействовать с другими вайшнавами. One of the aspects of your surrender would be not to criticize senior devotees. Одним из аспектов вашего предания будет умение не критиковать старших преданных. One of the aspects of your surrender would be your ability to tolerate some deficiencies in our organization. Одним из аспектов вашей преданности, вашего предания будет способность терпеть некоторые недостатки в нашей организации. And to tolerate also some managerial decisions that maybe you'll not like. И также будет способность
принимать или терпеть определенные решения менеджеров нашей организации, которые вам могут не нравиться или которые вы можете считать неправильными. Also, one of the aspects of surrender would be to tolerate when you are heavily criticized by other devotees. И также еще одним аспектом такой преданности будет являться то, что вы будете принимать критику, которую вам говорят другие вайшнавы, другие преданные. So there will be many ways in which we'll have to reconfirm that yes, Krishna, I'm surrendering. I mean, I'm surrendered. И поэтому будет множество различных путей, через которые мы сможем сказать Кришне: да, Кришна, я все еще предан тебе. It's easy to declare, Tava Vaismi, I'm yours, I'm surrendered. It's easy to say it. Это очень легко сказать: я твой, очень легко произносить эти слова. But Krishna will arrange different tests by which we'll have to confirm, yes, Krishna, I'm still yours. Но Кришна будет давать нам различные тесты, различные ситуации, наставить, в которых мы сможем подтвердить: да, Кришна, я твой. And Krishna would say, okay, let me see if you are still surrendered, and I'll send you a very nasty temple president who will really be on your case. And I'll see, are you surrendered or not? И Кришна тебе скажет: да, ты предан мне. И тогда он пошлет тебе самого противного президента храма, который будет к тебе постоянно придираться, и вот тогда ты сможешь доказать, действительно ли ты любишь Кришну. Or you would be a leader of a team, of a project, and Krishna will send you some devotees who don't want any cooperation with you. They don't accept your authority. Или Кришна сделает такой тест, что вы будете являться руководителем определенного проекта или задания, и Кришна даст вам таких преданных, которые совершенно не будут воспринимать вас авторитетом, не будут вас слушаться, не будут видеть вас лидером. Or Krishna will send you a wife who is completely unsubmissive, independent-minded, and she is doing whatever she wants. Are you still surrendered? Или Кришна пошлет вам жену, которая будет совершенно невыносимо уперта и не будет не воспринимать никаких авторитетов. И вот тогда Кришна спросит: ты все еще мой? Or a husband who is just playing computer games from morning till evening. Are you still surrendered? Или мужа, который каждый день с утра до ночи играет в компьютерные игры. Ты все еще предан мне? Or a body who is sick and you cannot do anything about that. Или тело, которое болеет, но больное, и вы не можете ничего с этим сделать? Mhm. Or a mind who is very disturbed and is suffering because of different traumas that he received in his past and childhood especially. Или ум, который постоянно чем-то обеспокоен и травматизирован определенными вещами с прошлого или даже с детства. Mhm. So let us see what Sanat Kumara Samhita describes further as different aspects of surrender that we'll have to learn in our process of Krishna consciousness, and different aspects that are reconfirming our initial decision that we took some years back when we said that Krishna, I'm really surrendering now. Итак, давайте посмотрим, как в Санат Кумара Самхите описаны определенные этапы нашего предания и определенные аспекты нашего предания, а также те аспекты, которые мы должны будем выполнять, что для того, чтобы подтвердить свою преданность, подтвердить свои клятвы, которые мы произнесли какое-то время назад во время инициации. So in verse 109, Итак, стихи 109. Sanat Kumara Samhita is saying, O Narada, now I'll describe to you a surrendered soul, the spiritual activities people in Kali Yuga may follow to attain the abode of Lord Hari. Так, в Санат Кумара Самхита 109 стих описывается: «О Нарада, теперь я опишу тебе, предавшейся душе,
духовную деятельность, которой люди в Кали-югу могут следовать, чтобы достичь обитель Господа Хари. After receiving the mantras at the time of initiation, the wise disciple should always devotedly serve his spiritual master. Получив мантры во время посвящения, мудрый ученик должен всегда преданно служить своему духовному учителю. He'll have to serve him when the spiritual master would be pleased. Он должен служить ему, чтобы духовный учитель был удовлетворен. Нет, он должен будет служить ему тогда, когда духовный учитель удовлетворен. And the disciple will have to serve and to continue to serve his spiritual master when the spiritual master sometimes is showing, at least externally, that he's not satisfied. И также ученик должен будет служить своему духовному учителю, когда он не удовлетворен, или, по крайней мере, он показывает внешне, что он не удовлетворен. Gurudev, you are my life and soul. Гурудев, вы моя жизнь и душа. Are you sure? Ты уверен? Let me see when I'll chastise you. What will you say at that time? Давай посмотрим, что ты скажешь тогда, когда я буду тебя ругать. You'll try to give some justifications for why you took a stupid decision. Ты будешь пытаться искать какие-то оправдания по поводу того, почему ты принял это дурацкое решение, Or why you didn't take any responsible decision. или почему ты не принял какое-то ответственное решение. Would you give your spiritual master justifications, or you'll just say, yes, Gurudev, I made a mistake, I'm sorry, I'm correcting it? Вы будете искать оправдания, или вы просто скажете своему Гурудеву: да, я совершил ошибку, я ее исправлю, я буду выполнять дальше другую работу. So Krishna would test you not only through your wife and through other devotees, but also through your spiritual master. Итак, Кришна будет тебя тестировать не только через твою жену или мужа, но также через своего духовного учителя. And sometimes the spiritual master will, how to say, he will praise you, sometimes he will chastise you. И иногда духовный учитель будет вас хвалить, иногда он будет вас ругать. This is the process of education. He has to show you the mistakes you are doing, and he has to encourage you when you are doing the right things. Такова роль духовного учителя. Он должен указывать вам на ваши ошибки, но он должен вас хвалить, когда у вас что-то получается. And if you are surrendered, you're like that child who is in father's hands. I mean, do whatever you want with me. You can throw me as high as you want. I'm yours. И когда вы по-настоящему преданы, вы как тот ребенок, которого подбрасывает в воздух. Вы радуетесь, и вы думаете: подбрасывай меня настолько высоко, насколько ты хочешь, я полностью предан тебе. Srila Prabhupada sometimes was very, very quiet. Шрила Прабхупада иногда был очень-очень тих, Sometimes Srila Prabhupada was very talkative. иногда он был очень разговорчив, Sometimes Srila Prabhupada was very stern. иногда Шрила Прабхупада был очень прямолинеен, Sometimes Prabhupada was very kind of like satisfied and peaceful. и иногда он был очень удовлетворен и умиротворен. But devotees, they continued serving Srila Prabhupada in spite of different moods that he manifested. Но ученики продолжали служить Шриле Прабхупаде, несмотря на различные состояния, настроения, которые он проявлял. Why? Because this is the duty of a disciple, to serve his spiritual master, never mind his external manifestations of his moods and states. Почему? Потому что такова роль ученика. Он должен служить своему духовному учителю, несмотря на те внешние проявления настроения, которые показывает духовный учитель. So, Idham Guru Labdha Mantra Guru Bhakti Parayanaha Seva Mano Gurum Nityam Tat Kripam Bhave Sudhi. The wise disciple should always devotedly serve his spiritual master. Always means sometimes he'll chastise you, sometimes he'll praise you, sometimes he'll be satisfied, sometimes not. You go on serving. This is your duty. Во время посвящения мудрый ученик должен всегда преданно служить своему духовному учителю. Всегда, всегда означает, что неважно, в каком он настроении, в плохом или хорошем, удовлетворен он или не удовлетворен, ругает ли он вас или хвалит, вы всегда должны продолжать служить своему духовному учителю.
And as a result of this mindset that you can, like Lord Chaitanya is saying, that Ashlishava padaratam pinashtumam adarshanam marmahatam karotuva yatha tata. Yeah. So that sometimes you can embrace me or you can reject me. И это умонастроение, о котором говорил Господь Чайтанья, что иногда ты можешь меня обнять, иногда ты можешь меня оттолкнуть. Sometimes you can trample me in your feet. Иногда ты можешь растоптать меня своими ногами, стопами. And we know there are many stories like that in our Vaishnava Sampradaya. И мы знаем много таких историй в нашей Вайшнава Сампрадае. One time, Jiva Goswami, he tried to defend the reputation of his spiritual master, of Srila Rupa Goswami. Однажды Джива Госвами пытался защитить достоинство и честь своего духовного учителя, Шрила Рупа Госвами. Because there was one Vaishnavacharya who suggested to Rupa Goswami that he did some mistakes in his books. Потому что один из учеников сказал, что у него в книгах допущены какие-то ошибки. Потому что один из вайшнавских ачарьев, который пришел к Рупе Госвами, он сказал ему, что Рупа Госвами допустил определенные ошибки в своих книгах. And when Jiva Goswami heard it, he did not argue it with that acharya right on the spot. И когда Джива Госвами услышал это, он не стал спорить с ним прямо там на месте. But he came to him later and he logically demonstrated that his spiritual master, Rupa Goswami, is completely right. Но он позже логически доказал, что его учитель полностью прав. So when this Vaishnavacharya came to Rupa Goswami next time, he begged excuses from Rupa Goswami. И когда тот Вайшнава-ачарья потом пришел к Рупа Госвами, он извинился перед ним. And Rupa Goswami was quite surprised because originally he accepted. He said, yes, you are right, and I'll correct those mistakes. Потому что Рупа Госвами был очень удивлен, потому что изначально он сказал, да, я совершил здесь определенные ошибки, я их исправлю. And this Vaishnava Acharya, he said that Jiva Goswami helped me to understand that I was wrong. И этот Вайшнава-ачарья сказал ему, что Джива Госвами помог мне, и он указал мне на то, что я не прав. So when that Vaishnava Acharya left, Rupa Goswami started to chastise Jiva Goswami. И когда тот Вайшнава-ачарья ушел, Рупа Госвами стал ругать Дживу Госвами. And he said that you don't have a right to correct a senior Vaishnava. И он сказал ему, что у тебя нет права поправлять старшего Вайшнава. And those who don't have the ability to be tolerant and to accept the corrections from senior Vaishnavas, they don't have a place in Vrindavana. И те, у кого нет способности, нет терпимости, терпеливости к тому, что тебя будет поправлять старший Вайшнав, для таких людей не существует места во Вриндаване. So get out of here. I don't want to see you anymore. You are not my disciple anymore because you don't have this mentality of accepting the authorities of Vaishnavas. Поэтому убирайся отсюда, ты больше не являешься моим учеником, потому что у тебя нет этого настроения принятия, поправления от старших вайшнавов, нету авторитета. You should understand that Jiva Goswami smashed that devotee, I mean logically, because there was no any greater philosophy than Jiva Goswami in his times. И вы должны понимать, что Джива Госвами просто уничтожил логически этого Вайшнава-ачарью, потому что, как вы знаете, Джива Госвами был самым лучшим философом своего времени. And Rupa Goswami perhaps detected some tendency for arguments and logical fighting in his disciple. И Рупа Госвами очень тонко прочувствовал эту склонность своего ученика в Джива Госвами в том, чтобы логически спорить и отстаивать свою точку зрения. So when Jiva Goswami saw that he was rejected by his spiritual master, he thought that now I don't have any sense of living anymore.
И когда Джива Госвами увидел, что его отвергает его духовный учитель, он сказал, что больше у меня нет никакого смысла в жизни. No, actually he said, Нет, на самом деле он сказал, okay, Guruji, thank you very much for your services. I was very pleased to be your disciple. Now I'm going to another spiritual master. Thank you so much. Bye-bye. и на самом деле он сказал так: ну хорошо, Гурудев, спасибо вам большое за ваше служение, вы были хорошим духовным учителем, а теперь я отправляюсь к другому духовному учителю. Всего доброго. I don't require any more your services because you are imperfect. I'll find another spiritual master. Я больше не нуждаюсь в ваших услугах, я найду себе другого духовного учителя, спасибо. No, Jiva Goswami was completely devastated. Нет, Джива Госвами был просто уничтожен. So he went on the bank of Yamuna. It was on the shore of Vrindavan. It was on the peripheral zone of Vrindavan, which it was technically it was outside of Vrindavana. И он пошел на берег Ямуны, который был на периферии Вриндавана. Технически он находился за Вриндаваном, за пределами Вриндавана. And he found a cave which was used by some crocodile in the Yamuna, because at that time there were crocodiles in Yamuna River. И он нашел какую-то пещеру, которая использовалась крокодилом. Раньше в Ямуне водились крокодилы. And he started to live there, and just he was from morning till evening, he was chanting the holy name, and he was crying that I was rejected by the spiritual master. Now I don't have any sense of living anymore. И он каждый день с утра до ночи сидел в этой пещере, молился, произнося святое имя, воспевая святое имя, и плакал, потому что теперь, когда меня отверг мой духовный учитель, у меня больше нет никакого смысла в этой жизни. He was fasting and chanting. Он постился и молился, воспевал имена. And one day, some Brijabasis, they came to Sanatana Goswami. И однажды несколько бриджабаси пришли к Санатана Госвами. And they were saying to him that, you know, I forgot how it sounds in Hindi or in the local Brijabas, but it was something that they were using to call Sanatana Goswami, that you are senior Baba, something like that you are our senior Baba. И они назвали, я не помню, как это точно звучит на хинду, как говорили это те бриджабаси, но они называли Санатана Госвами старший баба, как папа, старший отец, ты нам как старший отец. Bara Baba or something like that, I forgot. Бара баба или что-то типа того, я не помню точно. But one day they came to him and they said, you know, Bara Baba, there is another Bara Baba which is much greater than you in his spiritual achievements. Но они пришли к нему и сказали, знаешь, Бара Баба, есть другой Бара Баба, который гораздо более велик в своих духовных достижениях, чем ты. And Sanatana Goswami became very curious because, not because somebody took his place, but he was very curious to see a saintly devotee, and he wanted to pay his obeisances to him. И Санатана Госвами очень удивился, и в нем взыграло любопытство не потому, что его место кто-то занял, а потому, что он был очень поражен и удивлен, что существует такой возвышенный и преданный, и он хотел познакомиться с этим возвышенным преданным, предложить ему свои поклоны. And those Brijabasis told him that this Bara Baba, he's chanting from morning till night, whole days he's fasting, and he's always crying. И эти бриджабаси сказали, что тот Бара Баба, он молится, воспевает святые имена с утра до ночи, он ничего не ест, и он постоянно плачет. And Sanatana Goswami became very curious, and he asked them to show where this Baba is living. И Санатана Госвами стал очень любопытным, и он спросил, где живет этот Бара Баба. So they brought Sanatana Goswami to the cave where Jiva Goswami was living. И они привели его к пещере, где жил Джива Госвами. And when Sanatana saw Jiva Goswami in the cave, he was very surprised and said, Jiva, what are you doing here? You should be with Rupa Goswami at the Radha Damodar Mandir.
И когда Санатана Госвами увидел, он сказал: Джива Госвами, что ты здесь делаешь? Ты должен быть рядом с Рупа Госвами в Рада Махан Мандир. Mhm. And Jiva Goswami told him that my Guru Maharaj rejected me. И Джива Госвами сказал ему: мой Гуру Махарадж отверг меня. So Sanatana Goswami came to Rupa Goswami. Итак, Санатана Госвами пришел к Рупа Госвами. Sanatana Goswami was the most senior Vaishnavas in the whole Vraja Mandala at that time. И Санатана Госвами был самым старшим преданным в той местности, в And те времена. technically, Rupa Goswami wrote much more books and he was more eloquent in the philosophy of Gaudiya Vaishnavas, but he accepted the authority of his senior brother of Sanatana Goswami. И Рупа Госвами, несмотря на то, что он написал очень много книг, и он был очень интеллектуально подкован, тем не менее, он принял авторитет своего старшего духовного брата Санатана Госвами. And during their talks, Sanatana Goswami at one point asked Rupa Goswami, he said, do you remember the precepts of Mahaprabhu and why don't you follow them? И во время разговора Санатана Госвами спросил: помнишь ли ты принципы Махапрабху и почему ты им не следуешь? Do you remember the teachings of Mahaprabhu? Why don't you follow them? Помнишь ли ты учения Махапрабху и почему ты им не следуешь? And Rupa Goswami was very surprised. И Рупа Госвами был очень удивлен. Which aspects of Mahaprabhu's teachings I'm not following? Каким учением, которые передал нам Махапрабху, я не следую? Jive doya namaruchi Vaishnava sevana ihachara dharmanahi shune sanatana. This is actually a verse that Mahaprabhu told to Sanatana Goswami sometimes back. Это стих, который сказал Махапрабху Санатана Госвами какое-то время назад. Jive doya namaruchi Vaishnava sevana means compassion towards all the living entities. Сострадание ко всем живым существам. Namaruchi means deep faith to chant the holy name. Глубокая вера во время воспевания святого имени. And Vaishnava Seva means attachment to serve devotees Vaishnavas. И влечение или привязанность к тому, чтобы служить вайшнавам. Ihachara dharma nahi shune sanatana. There is no other dharma than these three, O Sanatana. Не существует какой-либо другой дхармы, кроме этих трех. So are you following Jividoya? Are you following compassion towards jivas? Итак, следуешь ли ты дживадоя, сострадание к дживам? And Rupa Goswami immediately clicked. He understood the hint that Sanatana Goswami gave. И Рупа Госвами немедленно понял намек, который ему пытался сказать Санатана Госвами. And Sanatana Goswami then said that he is fasting. And Jiva Goswami became very thin and very sickly because of many weeks or months of fasting and living very austerely. И Санатана Джива Госвами, он очень похудел, он потерял свою витальность из-за того, что он не ел многие недели и месяцы, из-за того, что он был в очень аскетичном положении. And Sanatana Goswami told him, you cannot do it with Jiva, with your disciple. И Санатана Госвами сказал: ты не можешь так поступать с Дживой, который является твоим учеником. So Rupa Goswami brought back Jiva Goswami, he embraced him and he went on educating Jiva Goswami. И тогда Рупа Госвами принял обратно Дживу Госвами, обнял его, и он продолжил его обучать. And Jiva Goswami did not write in a black book, that, okay, so he chastised me, date such and such, time such and such, and he was very cruel with me and so on. И Джива Госвами не записал в черную книгу, в черный список, что Рупа Госвами меня отругал, и он был ко мне несправедлив в такой-то день, в такую-то дату. No, he accepted that sometimes the spiritual master can embrace you, sometimes he can reject you, but he's doing it to correct you. Нет, он принял то, что духовный учитель может иногда тебя обнять, иногда тебя отвергнуть для того, чтобы обучить тебя. But a wise disciple, he should always devotedly serve his spiritual master. Но мудрый ученик всегда должен преданно служить своему духовному учителю. This is the first duty
of a disciple after initiation. Это самая первая обязанность ученика после получения инициации. And then, as the verse saying, Sevamano Gurum Nityam Tat Kripam Bhavayet Sudhi. In this way, he inspires the spiritual master's mercy upon him. И потом, как говорится в стихе, таким образом он призывает к себе милость духовного учителя. Mercy is not a cheap thing. А милость — это не дешевая вещь. You have to earn it. Ты должен ее заслужить. How? By showing that you are a disciple and you are ready to serve. Never mind if the spiritual master is chastising you or he's embracing you. Как это можно сделать, показывая, что ты ответственный ученик и что ты продолжаешь свое служение, несмотря на то, что духовный учитель может иногда тебя ругать, а иногда обнимать. So this is how you are reconfirming your intention to surrender. И таким образом вы подтверждаете свое намерение к преданию. Then in the next verses, Sanat Kumara Samhita is describing И в следующем стихе Санат Кумара Самхита описывает: Satam dharmastata shikshet prapanam vishesheshata sveshta deva dhiya nityam Vaishnavan paritoshayet. The disciple should study the devotional activities of the devotees. ученик должен изучать преданную деятельность преданных. Especially he should study the activities of the surrendered souls. Особенно ему следует изучать деятельность предавшихся душ. How can we become a surrendered soul if we don't know what means to be a surrendered soul? Как мы можем стать преданной душой, если мы не понимаем, что такое преданная душа? Therefore, we are listening about Jiva Goswami, about Rupa Goswami, about Sanatana Goswami, and about Raghunath Das Goswami, and we understand what practically means to remain a surrendered soul in all the conditions of life. Мы слушаем про Дживу Госвами, Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагунат Дас Госвами, и мы понимаем, что означает, в каких условиях, при каких условиях и как ведет себя предавшаяся душа. And we know that this tradition to study the saints' lives is a part of every bona fide religious traditions in the world. И мы знаем, что изучение жизни святых людей является частью любой истинной религии. Why? Because you are learning how to become a devotee by listening about the examples of previous devotees, previous acharyas. Почему? Потому что вы учитесь, как быть преданным, изучая жизнь других преданных предыдущих ачарьев. And in our tradition, this practice, it's actually a sadhana. This practice is called И в нашей традиции эта практика, которая является саданой, она называется Goswami Jivana Charitra Anushilanam. Goswami means, Goswami means previous saintly persons. Госвами означает предыдущие святые личности. Jivana means their life example. Дживана означает их жизненный пример. Charitra means glories. Чаритра означает слава. And Anushilana means to follow the example. И Амашиванам означает следовать примеру. Anushilanam. Амшиланам. Anushilanam. Анушиланам. So Anushilanam means to follow the example of previous acharyas, previous Goswamis, devotees. Так, Анушиланам означает следовать примеру предыдущих ачарьев. And to learn from them what means to be a surrendered devotee. И учиться от них, что означает быть преданным. Yes, and in your library at home, И в вашей библиотеке домашней you should have not only cooking books, у вас должны быть не только кулинарные книги, but you have to have the books about the life of Srila Haridas Thakur, about the life of Bhaktisiddhanta Saraswati, of Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Gaurkishore Das Babaji, six Goswamis, Alvaras, Ramanujacharya, Madhavacharya, and so on. Помимо этого, у вас должны быть книги всех этих, об описании жизни всех этих святых людей. Не буду пытаться. And especially we have to have those books of Srila Prabhupada's disciples in which they are
describing their own remembrance about their interaction with Srila Prabhupada. И также у нас должны быть книги о воспоминаниях учеников о Шрила Прабхупаде. Especially everybody of us, we should read on and on. We should read from Prabhupada Lilamrita, written by Srila Satsvarupa Das Goswami Maharaj. Особенно каждый из нас должен обязательно прочитать Лилу Prabhupada Lilamrita. By the way, dear devotees, who amongst you read Prabhupada Lilamrita at least once? И, кстати, дорогие преданные, кто из вас прочитал Прабхупада Лила Амрита хотя бы один раз? Shamahada, Premalata, Sergey, Ivan, I can see. Yeah, it's very good. Pavel, Valentina, very nice. Not everybody, Хорошо, не все. but at least I thought it will be much lesser, but I'm happy that devotees are, yes, Dayananda also read, very good. Да, я думал, что вас будет гораздо меньше, но я очень рад видеть, что вас достаточно. It's a very, very important book. Это очень-очень важная книга. And when you'll read it, you can read other biographies of Srila Prabhupada written by other of his disciples. И после того, как вы прочитаете эту книгу, вы можете прочитать другие биографии, написанные о Прабхупаде и его учениками. Because in that way you'll understand what practically means Krishna consciousness in a daily life of a devotee. Потому что после этого вы поймете, что означает жизнь преданного ученика в обычной повседневной жизни. So, Satam Dharmam, you should study the dharmas of Satam, of devotees. You should study their lives. Вы должны изучать садам, жизнь преданных каждодневную. Prapanam Visheshata, you should study the lives of surrendered souls. Вы должны изучать жизнь предавшихся душ. Then, Sveshta Deva Dhyanityam, a disciple should always meditate on his chosen deity. Ученику всегда следует медитировать на изображение или божество. На выбранное им изображение, выбранное им божество. Да, на избранное им божество. Избранное им божество, да. So, it means that today is a funny day because my memory doesn't work from the morning, but yes, it means to meditate on your Ishta Devata. Сегодня забавный день, потому что моя память не работает. Да, он должен медитировать на Иштадевату. So Ishta Devata means a chosen deity. Иштадевата означает избранное божество. Some of us, we don't yet understand what is our deity, what is exactly the form that we want to worship in our hearts, in our meditation. Многие из нас еще пока не знают, какое божество, какому божеству мы хотим поклоняться в нашем сердце, кто наш Иштадевата. We have some generic understanding that Krishna is the Supreme Lord. У нас есть какое-то общее понимание того, что Кришна является Верховным Господом. Or generic understanding that Lord Chaitanya is the Supreme Lord. Или общее понимание того, что Господь Чайтанья является Верховным Господом. And for the beginning, this is okay, this is good. И для начала это хорошо, этого достаточно. But in time, we will have to be very, very specific. What form of Krishna exactly we are meditating upon. Но со временем мы должны быть очень-очень определившимися, на какую именно форму Кришны мы будем медитировать. And what pastimes we want to hear about Krishna. И о каких играх Кришны мы хотим услышать. And which devotees from the entourage of Krishna are the role models for our devotion. И какие преданные из окружения Кришны являются для нас примером для подражания. And this will come in time by hearing, by listening, by practicing under the guidance of our spiritual master. И это придет со временем посредством изучения, слушания и под руководством нашего духовного учителя. But till that time, if we have in our temple, we have, for example, deities of Gaur Nitai, or the deities of Radha Krishna or Jagannath,
we have to meditate upon them. Но если в нашем храме есть божества Гауранитая, Рада Кришны, Джаганатха, мы должны медитировать на них. And we should not disperse our consciousness in worshiping different forms, like, for example, the forms of Lord Ramachandra, the forms of Lord Narayana, and so on. И мы не должны распылять наше внимание, служа различным божествам, как Господь Нараяна, Господь Рамачандра и так далее. Mhm. And also, what is the another duty of a surrendered soul after initiation, Итак, какая другая обязанность у предавшейся души после инициации, besides serving your spiritual master and serving your deity? помимо служения своему духовному учителю и своему божеству? Vaishnavan paritoshayet. You have to please Vaishnavas. Должен доставлять удовольствие вайшнавам. So I like it because it's not just Vaishnavan sevayet, but it's Vaishnava paritoshayet. И мне нравится, что это не просто служение, а именно доставление удовольствия вайшнавам. Sometimes you are doing some services that better you don't do it. Иногда мы делаем такое служение, что лучше бы мы его не делали. But when you are saying Vaishnava paritosha, that you have to please Vaishnavas, then that's another thing. Но если вы доставляете удовольствие, удовлетворяете вайшнавов, это совершенно другое. So this is the mood of a surrendered disciple, that I want to please the Vaishnavas around me. Вот это настроение предавшегося преданного. Я хочу удовлетворить вайшнавов. And then, if that is not enough, Sanat Kumara Samhita is describing something further. И если этого недостаточно, Санат Кумара Самхита описывает дальше. And this is a heavy one now. Это очень тяжело для восприятия будет. As a rake, promiscuous man enjoys when his mistress rebukes and hits him, so a surrendered soul is happy when the Vaishnavas punish him. Wow. Как повеса, распутник наслаждается, когда его любовница упрекает и бьет его, так и предавшаяся душа счастлива, когда вайшнавы наказывают ее. Вау! So sometimes, okay, let's speak in the frame of our family, couple relationship, and we'll not go so far as here it says about the example of a rake or promiscuous man. Ну, давайте мы с вами вернемся к примеру семьи в любовных взаимоотношениях семейных и не будем уходить так далеко, чтобы описывать повесу или распутника. Sometimes you are quarreling with your wife. Иногда вы ссоритесь со своей женой. Со своей душой 100%, да. And sometimes she is using some really, really heavy words, and she knows exactly the nerve, how to touch it. И она иногда использует очень-очень острые, грубые слова, и она знает, какой нерв точно вам задеть нужно. But you don't reject her. Но вы ее не отвергаете. She is your soul, she is your family. Она ваша душа, она ваша семья. You took the vows, that's it. Вы приняли клятвы, все. And you already passed many times through these situations. You know that it will be over. И вы уже много раз проходили через такие ситуации. Вы знаете, что все это скоро закончится. And so in the same way, when you accept that Vaishnavas are my real family, even if the Vaishnavas are rebuking you, you don't reject them. И поэтому, если вы воспринимаете вайшнавов как по-настоящему, как свою семью, даже если они вас наказывают, вы счастливы. Krishna is enjoying very much when Shrimati Radharani is angry and when she is frustrated upon him. Кришне очень нравится, когда Шримати Радharani злится или когда она на него очень рассержена. Why? Because this is a sign of love. Почему? Потому что это признак любви. Because if Shrimati Radharani would be indifferent, she would never do it. Потому что если бы Шримати Радharani он был безразличен, она бы никогда этого не делала. And actually Krishna knows that sometimes Shrimati Radharani is really upset with him when she just doesn't talk with him.
И на самом деле Кришна знает, что Шримати Радхарани по-настоящему разочарована в нем, когда она с ним даже не разговаривает. And at that time, Krishna is really worried that, something is really, really wrong now. И тогда Кришна по-настоящему обеспокоен. О, что-то по-настоящему произошло не так. And I exaggerated in my pre-association with other gopis. И я немножко перестарался в своих личных взаимоотношениях с другими гопи. So in the same way, when devotees Vaishnavas, sometimes they can chastise us, they can correct, or even as it is said here, they can punish us. И поэтому, когда другие вайшнавы поправляют нас, ругают нас, или, как здесь говорится, даже наказывают нас, It means that they care. это означает, что им не все равно. Because if they would not care about you, they would not say anything. Потому что если бы им было плевать на вас, было бы все равно, они бы ничего этого не делали. And it's very important to accept the Vaishnavas as your family. И очень важно принять вайшнавов как свою семью. Because if you don't accept them as your family, any chastisement from their part will be perceived by you as an attack to your personality. Потому что если вы не воспринимаете как свою семью, то любая критика, любая нападка, любое поправление будет восприниматься лично. So the verse is saying here that you have to be happy when Vaishnavas are punishing you. И здесь в стихе говорится, что вы должны быть счастливы, когда вайшнав наказывает вас. Why? Because he's teaching you. Почему? Потому что он вас учит. He's perfecting you. Он совершенствует вас. And of course, we are not speaking now about abuses. И, само собой, мы сейчас не говорим об абьюзивных отношениях. We are not speaking about some crazy people who consider that they have the right to punish you just to feel some pleasure, distorted pleasure. И мы не говорим сейчас о сумасшедших личностях, которые наказывают вас лишь для того, чтобы получить какое-то извращенное удовлетворение и удовольствие. You'll have to have an intelligence to understand the motivation of people. Вы должны обладать достаточным интеллектом для того, чтобы распознавать мотивацию, какая мотивация у людей, когда они это делают. But usually, even if sometimes it's not pleasing to us, but we feel the love behind the words and behind the movements of such and such Vaishnava, then we remain peaceful. Но если за такой критикой, руганью, наказыванием мы чувствуем любовь, которую проявляет этот человек, то тогда мы способны принять это в сердце. So I'm sure that you heard this expression that sometimes the heart of a Vaishnava is soft like a flower. Я знаю, что вы слышали это выражение, что иногда сердце вайшнава мягко, как цветок, But sometimes it's hard as a thunderbolt. но иногда сурово, как удар молнии. It's never described that the Vaishnavas will be only like a rose in your life. Нигде не написано, что вайшнав всегда будет как роза, цветочек в твоей жизни. No, the Vaishnavas, they have this dual nature. Нет, у вайшнавов двойственная природа. And when we are coming to the society of devotees, sometimes we have this sentimental understanding that now I'm in an ashrama, I'm in a sangha, and everybody will be very, very saintly and very nice with me. И у нас есть это неправильное понимание, что теперь, когда мы находимся в обществе преданных или живем в ашраме, в окружении святых людей, теперь все в окружении меня будут святыми. Now the devotees in our communities, they'll be very, very kind always towards me and very compassionate. Что все преданные в обществе будут по отношению ко мне очень понимающими, любящими, заботливыми. No, the Shastras are telling that sometimes Vaishnavas, they will be soft, sometimes they will be very hard. Нет, в шастрах говорится, что вайшнавы иногда будут очень мягкими, а иногда будут очень суровыми. And when the Vaishnava's heart is soft, И когда сердце вайшнава мягко, when the Vaishnava is seeing the suffering of the living entities,
Когда Вайшнав видит страдания живых существ, and please be attentive now, и, пожалуйста, будьте сейчас очень внимательны. when he is seeing sincerity in the heart of other younger devotees, И когда он видит искренность в сердце младшего преданного, in spite of them doing mistakes, in spite of them being a kind of like awkward in their movements, in their decisions, if they're sincere, they sincerely wants to surrender, he immediately detects it. даже если они делают какие-то ошибки, даже если они неловки и совершают какие-то глупости, если Вайшнав видит искренность в сердце этого человека, тогда он немедленно, его сердце размягчается. When he sees that this soul, yes, it's imperfect, but he wants to surrender, he wants to really develop his relationship with Guru, Krishna, and Vaishnavas, then the Vaishnavas' hearts are becoming soft. И когда он видит, что сердце этого человека, преданного искренне, что он по-настоящему хочет предаться служению Кришне, Гуру и Вайшнавам, тогда его сердце становится очень мягким. And when the heart of a Vaishnava is becoming very hard, like a thunderbolt, А когда сердце преданного становится очень твердым или суровым, как удар молнии, when he is perceiving duplicity in behavior, когда он видит двуличность в поведении, when he is perceiving insincerity, когда он видит неискренность, subtle attachments, тонкие привязанности, desire to criticize and to gossip and do things like that behind the backs of other Vaishnavas. когда он видит желание сплетничать, лицемерие за спинами других вайшнавов. And when he is saying that you are stubborn in your ignorance, И когда он видит, что вы настойчивы и уперты в своем невежестве, at that time the Vaishnava, he becomes really hard like a thunderbolt and he's cutting. тогда сердце вайшнава ожесточается, становится суровым, как удар молнии, и он становится очень твердым. Why? Because he doesn't need anything from you. Почему? Потому что ему от вас ничего не нужно. You know, if a person needs something from you, he'll be very careful to say you only things that are pleasing to you. Вы знаете, если человеку что-то от вас нужно, то он будет очень осторожен при общении с вами и будет тщательно выбирать слова. But a spiritual master, a real Vaishnava, he doesn't have any hidden issues. He doesn't require anything from you. Но у вайшнавов и у духовного учителя нету никаких особых нужд по отношению вас. И они ни в чем не нуждаются, и им от вас ничего не нужно. Скрытых каких-то нужд. So in other words, he's not here to exploit you. Другими словами, они здесь не для того, чтобы эксплуатировать вас. And therefore, when he is seeing that this duplicity, he can be very hard because this is the only way to shake you and to awaken you. Поэтому, если он видит такого рода двуличие, он будет с вами очень суров и тверд для того, чтобы встряхнуть вас. So, dear devotees, please remember that, like in the same way, like Narada Muni, he was walking through different fields, through different mountains, and he saw different things in the nature. Поэтому, дорогие преданные, пожалуйста, помните, точно так же, как Нарада Муни путешествовал по различным полям, лесам и горам. And sometimes he saw some pleasing situations, sometimes some unpleasing situations. He saw everything in his journey. И иногда он видел приятные ситуации, неприятные ситуации, он много чего видел во время своих путешествий. In the same way, in our journey, after the initiation, we'll see many things. Точно так же в нашем путешествии после инициации мы увидим различные вещи, много различных вещей. Maybe geographically we will move in our life. Возможно, в географическом смысле мы будем двигаться в нашей жизни. Maybe we'll move from one community to another community. This happens. Возможно, мы переберемся, переедем из одной общины в другую. Такое бывает, такое происходит. Some communities are more developed, some communities are more kind of like simple. Некоторые общины более развитые, а некоторые более простые. Some devotees will be more compassionate, some devotees will be more heavy upon you. Некоторые преданные будут к вам более сострадательны, а другие более твердыми.
But if you are maintaining this mentality of being a surrendered soul, Но если вы поддерживаете это умонастроение предавшейся души, and you'll behave like a surrendered soul, и вы будете вести себя как предавшаяся душа, Krishna will take care about everything. Кришна обо всем позаботится. Let him take care about the situations. Позвольте ему заботиться о таких ситуациях. And from my little experience, I want to say that I had a temple president which was very nasty. И из своего маленького опыта я вам могу сказать, что у меня был президент храма, который был очень неприятным. And I will not tell you things that he did, Я не буду вам говорить вещи, которые он говорил, but I never permitted myself to criticize him. но я никогда не позволял себе его критиковать. I never permitted myself to trample him in my legs, or do some nasty things like that. И не позволял себе топтать его ногами или делать какие-то дурные вещи в отношении него. I'm saying in a metaphorical way, of course. Я метафорически выражаюсь, само собой. I tolerated it, Я это принимал, терпел, and Guru Mata was tolerating it. и Гуру Мата это терпела. He did many wonderful things also, Он также сделал очень много замечательных вещей. and we tried to concentrate it on those wonderful things. И мы старались сконцентрироваться на тех замечательных вещах, которые он делал. And then when he moved to another community, another temple president came. И когда он уехал в другую общину, другой президент храма пришел. And the second one was even more nastier than the previous one. И последующий был еще более невыносимым, чем предыдущий. But again, I never arranged any revolutions in the community. Но опять же, я никаких революций не воздвиг в общине. I did not sabotage his decisions. Я не саботировал его решения. I was thinking that Krishna would take care about the situation. Я подумал, что Кришна позаботится об этой ситуации. And Krishna took care about the situation. И Кришна позаботился об этой ситуации. Some years passed. Несколько лет прошло. But those years just made me stronger and stronger in my decision to be a surrendered soul and to tolerate. Но эти годы, они просто сделали меня более крепким и более осознанным и в своем решении быть предавшейся душой. So I'm saying these things for you to dissipate your false expectations about what is following after your initiation. И я вам все это говорю для того, чтобы разрушить ваши воображаемые ожидания, какой будет жизнь после получения инициации. Immediately 4 hands will grow, and I'll have a nymph around my head and so on. Что у вас появится ваша четырехрукая форма, отрастут руки, появится нимб над головой и так далее. No, Krishna will go on testing you. Нет, Кришна продолжит вас испытывать. And you'll have to confirm that, yes, I'm surrendered soul and I want to follow further this path. И вы будете подтверждать, что да, я являюсь предавшейся душой, и я хочу продолжать следовать по этому пути. So please remember that one of the symptoms of a surrendered soul Пожалуйста, помните, что главным симптомом предавшейся души is to remain happy when Vaishnavas are rebuking you. Это оставаться счастливым, когда вайшнавы наказывают вас. And to go on serving the Vaishnavas, pleasing them, paritoshita. Продолжать служить вайшнавам, удовлетворяя их. And let's see what else is there in the job description of a surrendered soul. И давайте посмотрим, что еще там по списку в описании работы предавшейся души. So this is one of the points in your job description, to be tolerant when devotees will be heavy with you. Итак, это одна из ваших инструкций, рабочих инструкций, как вы должны себя вести, что это быть терпимым, когда вайшнавы вас ругают. Adhikam sukha ki chinta nacha karya kadachana. Aikam tu sada bhavyam purva charati karmanam. A surrendered soul never worries what will happen in this life or the next.
Предавшаяся душа никогда не беспокоится о том, что произойдет в этой жизни или в следующей. Do you have sometimes thoughts about what would be your next destination, your next birth? Беспокоитесь ли вы когда-нибудь о том, что произойдет в вашей следующей жизни? Uh, are you Legyen be a wanting, másik kis csokidat, ami maradt? Nem? Van még ott tészta? Rohini, poți să oprești, te rog, microfonul? Okay. So sometimes we are really worried because we see that I still have many anarthas. I did not achieve Shuddhanama. I am still on the level of Nama Parada. И иногда мы беспокоимся, потому что мы видим, что у нас очень много анартх, и что мы находимся на низком уровне. Что мы еще не достигли уровня Шуданамы, что мы по-прежнему воспеваем на уровне Нама Паради. And we can see some deficiencies in our character, and we wonder, how can I go to the spiritual world with such a character? Definitely Krishna would not accept me. И мы видим какие-то недостатки своего характера, и мы думаем, что мы не попадем в духовный мир, потому что Кришна не будет терпеть такой характер с такими недостатками. But a mentality of a surrendered soul is to tolerate the manifestations of his karmas. Но признак предавшейся души — это принимать недостатки своей кармы. Терпеть. Терпеть. And the verse is saying that he knows that what happens in this life is determined by his past deeds. И также написано в стихе, что эта душа знает, что то, что происходит в этой жизни, определяется ее прошлыми поступками. But regarding what will be in the next life, leave it to Krishna. Ну а что касается последующей жизни, оставьте это Кришне. Na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam va jagadisha kame, mama janmani janmanishvare bhavatat bhakti rahaituki. Tvai, I don't want wealth, I don't want followers, I don't want association with the opposite sex. Я не хочу себе богатства, я не хочу себе славы и признания, я не хочу общения с противоположным полом. What do I want? Чего я хочу? Mama janmani janmanishvare bhavatat bhakti rahaituki. Tvai, I want to serve you purely, life after life. Я хочу преданно служить тебе жизнь за жизнью. And you'll decide what would be my next lives. И ты решишь, какой будет моя следующая жизнь. I'll just go on serving. А я буду просто продолжать служить. It happened in my life that with Guru Mata we had to change, maybe 3 or 4 times we had to change our geographical location of living and the communities to which we belonged. У нас с Гуруматой была ситуация, что 3 или 4 раза в своей жизни нам нужно было географически переместиться с одного места в другое, и мы меняли, соответственно, общины. And I had to say, this is very stressful to move from one community to another. It's really stressful. И я вам хочу сказать, что это очень стрессовая ситуация, как перемещение из одной общины в другую. And moving from one country to another is very stressful. И переезд из одной страны в другую — это очень большой стресс. You need maybe 3, 4, 5 years to get used to new situation. Вам понадобится где-то 3, 4, 5 лет для того, чтобы привыкнуть к новой ситуации. But I was always meditating. Но я всегда медитировал. Even this morning I was thinking that this altar is with us already for almost 23, 24 years. И я медитировал сегодня утром, что наш алтарь, который у нас стоит, он с нами уже где-то 23-24 года. And I was thinking that in spite of changing different places, geographical places, Radha Madan Mohan is still here, the altar is still here. И несмотря на перемену всех этих мест, Радha Мадан Махан, он все еще здесь, этот алтарь, он точно так же с нами. So the external things can change. Итак, внешние вещи могут измениться. But the essence remains. Но суть остается. In the same way,
we can change our bodies, we can change our next destination, but the essence, devotion and surrender will remain. И точно так же мы можем изменить свое тело, свою жизнь, но суть внутри нас, она всегда останется той же. Today you are serving in this country, tomorrow you are serving in another country. Сегодня вы служите в этой стране, в следующей жизни в другой стране. Today you are serving in this body, in the next life you are serving in another body. В этой жизни вы служите в этом теле, в следующей жизни вы служите в другом теле. As long as you are satisfied by the opportunity to serve, you are happy, life after life. До тех пор, пока вы удовлетворены возможностью служить Верховному Господу, вы становитесь удовлетворенным жизнь за жизнью. So Tadera Charana Sevi Bhakta Sanivas Janame Janame Hoy E Abhilash. My only desire is to remain a servant of Vaishnavas, of devotees, birth after birth. Моим единственным желанием является служить вайшнавам, быть их слугой жизнь за жизнью. So in that way, a surrendered soul should not worry about what would happen in the next life. И таким образом предавшаяся душа не должна беспокоиться о том, что ждет ее в следующей жизни. But we should be worried that we will maintain our serving mood mentality. Но мы должны быть обеспокоены тем, чтобы сохранить наше умонастроение преданного служения. And sometimes in this life we are receiving some karmic reactions. И иногда в этой жизни мы получаем какие-то кармические реакции. And we should not be rebellious towards Krishna for receiving them. И мы не должны быть бунтарями, когда мы получаем такие реакции от Кришны. Tateno kampam sushamiksham ano bunjane vatma kritam vipakam. Hrid vagva purbir vidadan namaste jivete mukti padesa dayabak. Anything that is happening with us, good or bad in this life, is just the consequences of our previous karmic activities. Все, что происходит в этой жизни с нами, плохое или хорошее, является всего лишь последствиями наших предыдущих действий в других жизнях. Tatenu kampam sushamiksham ano bunjane vatma kritam vipakam. Hrid vagva purbir. And what a devotee should do, he should continue engaging his mind, his heart, in listening about the activities of the Supreme Lord. И что человек должен делать? Он должен вовлекать свое сердце в слушание о играх Верховного Господа Кришны. We should go on serving, in other words. Другими словами, мы должны продолжать служение. And then mukti padesa dayabak. As a result, mukti will just inherit it. It will come automatically. You should not think about liberation. И таким образом мукти придет само по себе. Мы не должны думать об освобождении. And the next verse is exactly explaining this. И следующий стих это подробно объясняет. Amushmikam tata Krishna swayam eva karishyati ato hitat krite tyaja parayantaha sarvatvanarehi. He does not worry what will happen in the next life. Lord Krishna himself will arrange what will happen after this life. И ее, предавшуюся душу, не волнует, что будет в следующей жизни. Господь Кришна сам устроит то, что произойдет после этой жизни. And you remember those 6 aspects of Sharanagati, of self-surrender. И вы помните эти 6 аспектов Шаранагати, самопредания? Doina atmani vedana goptritve varana abhashara shibe Krishna vishwasa palana. Bhakti anukula matra karjara svikara bhakti pratikula bhava bhajanantikala. Who knows this verse, dear devotees? Кто знает этот стих, дорогие преданные? Please raise your hands. Пожалуйста, поднимите руки. Radha knows. Very good. Let me see. Only Radha knows. Wow. Только Ария Радха знает. Chamasundara knows also. Yes. So 2 devotees. Anyway, if you want to be really a surrendered devotee, you should know what means surrender. Если вы хотите быть по-настоящему предавшимся преданным, вы должны знать, что это означает. Surrender means 6 mindsets, 6 practices, 6 sadhanas that you have to accept in your devotional life.
Преданность означает 6 качеств, 6 вещей, которым вы должны обладать, которые означают предание. First one is doina, which means humility. Первое додойна, что означает смирение. Atmanivedana means complete surrender of your atma, of your possessions, of your body and your mind. Атманиведана означает полное предание всего, чем вы обладаете, всех своих богатств. Goptritve Varana is the third one, which means to accept the Lord as our guardian. Третье означает принятие Господа в качестве своего защитника. Abhasharak Shri Krishna Vishwasopalana, being convinced that in every situation of life, Krishna will take care. He will protect you. Это умонастроение того, что Господь всегда нас защитит, и Он заправляет всем в нашей жизни. The fifth one is called Bhakti Anukula Matra, to accept everything that is favorable for devotional service. И пятое – это принятие всего того, что благоприятно для преданного служения. Bhakti Pratika means to reject all those things that are not favorable for our spiritual advancement. И также отвергание всего того, что не является благотворным для нашего преданного служения и духовного продвижения. So when a devotee is not worrying what will happen in his next life, Итак, когда преданный не обеспокоен тем, что произойдет в следующей жизни, it corresponds with these aspects of Sharanagati, which is called Goptritve Varanam Tata, which means that I accept Krishna as my guardian, and he knows better what should be my next life or next destination. и это соответствует умонастроению предавшейся души, которая считает Кришну своим защитником, и что он знает лучше, какой должна быть моя следующая жизнь. Okay, let's discuss two more verses for today, and we'll finish it today, and then devotees will have some questions. Итак, мы прочитаем еще 2 стиха, и на сегодня мы на этом закончим, и потом посмотрим, будут ли у вас какие-то вопросы. Sarva papaya parityaga Krishna payanam archanam suchiram proshite kantam yatha pati parayana. A surrendered soul should renounce all plans and make the worship of Lord Krishna his only plan. Предавшаяся душа должна отказаться от всех планов и сделать поклонение Господу Кришне своим единственным планом. It's a controversial statement. Это противоречивое утверждение. Because from one side we have to plan, we have to arrange, and we have to take care about our time. Потому что, с одной стороны, мы должны планировать и организовывать, мы должны заботиться о своем времени. Otherwise, if you are not planning your time is just wasted. Иначе, если вы не планируете свое время, оно просто потрачено впустую, текает сквозь пальцы. But at the same time, we should understand that Krishna has his own plan. Но в то же время мы должны понимать, что у Кришны есть свой собственный план. And our original plan is to surrender to the Lord. И наш изначальный план – это предание Господу. Our final plan is to surrender completely to the Lord. И также наш заключительный план – это полное предание Господу. And in the frame of this greater plan, we can make some little plans also. И в рамках этого большого плана мы можем делать маленькие планы также. So that is meant by these words that a surrendered soul should renounce all plans. И вот именно это подразумевается в этом стихе, что предавшаяся душа должна отказаться от всех планов. Krishna will control everything, but in the frame of that truth, I have to do little plans which will lead me to full self-surrender. У Кришны есть на меня свой собственный большой план, но в рамках этого плана я должен составлять свои маленькие планы, которые помогут мне предаться ему еще больше. Then the same verse is saying, as a faithful wife worship her husband when he has gone away on a journey, so he should worship Lord Krishna. И во второй части этого стиха говорится, как верная жена поклоняется своему мужу, когда он ушел в путешествие, так и он должен поклоняться Господу Кришне.
So in other words, my separation with Krishna is a temporary thing. Другими словами, моя отделенность от Кришны является чем-то временным. It will be fixed soon, sooner or later, but I'll reunite again with Krishna. Рано или поздно это исправится, то есть я воссоединюсь с Кришной. But meanwhile, when I'm separated with Krishna, Но тем временем я отделен от Кришны. I behave like a chaste wife. Я веду себя как верная жена. It's not that your husband is outside and you are starting calling some of your former boyfriends. Это не то, чтобы как если бы вы жена, у которой муж только спустился по лестнице, а вы уже бывшим парням звоните. So, no, you remain chaste, loyal to your husband, even when he's absent, when he's gone away, traveling somewhere or working somewhere and so on. Нет, вы оставляетесь целомудренно верной женой, которая остается верной своему мужу, когда он где-то работает, где-то в путешествии или не находится рядом с вами. And being loyal means, to maintain your chastity towards your object of your love. И быть верным означает хранить верность своему объекту, к которому вы хотите быть лояльными. And not to compromise your loyalty. И не компрометировать свою лояльность, верность. You should remember that all the times when you are giving up and you are absorbing yourself in some sense gratification, you are actually rejecting the Lord and you are manifesting some unchastity towards Him. Вы должны понять, что каждый раз, когда вы сдаетесь и когда вы позволяете чувствам одержать верх, и вы пускаетесь в удовлетворение своих чувств и занимаетесь чувственными наслаждениями, вы должны понимать, что в этот момент вы не храните верность Верховному Господу. And the next verse is saying, И следующий стих говорит: filled with love for her dear husband, such an unhappy wife always longs for his company. Наполненная любовью к своему дорогому мужу, такая несчастная жена всегда жаждет его общества. What is a sign when somebody is loving someone? Каков признак того, что кто-то кого-то любит? You are talking about him or about her. Вы говорите о нем или о ней. So in the same way, when you long for the Lord of your heart, Таким же образом, когда вы тоскуете по Господу своего сердца, you are talking about him constantly. вы постоянно о нем говорите. You are preaching. Вы проповедуете. Preaching is not about look at me, how great I am. Проповедование это не означает смотрите на меня, какой я великий. Preaching doesn't mean look how learned I am or how advanced I am in comparison with you. Проповедовать не означает смотрите, какой я умный, или показывать свой ум через проповедь. No, preaching means that I'm longing for the Lord of my heart and I'm using every opportunity to talk about him because this is giving me relief. Нет, проповедь означает, что у меня есть неуемная тоска в сердце по Верховному Господу, и для того, чтобы ее хоть как-то утолить, я постоянно говорю о нем. And the verse is saying, she always meditates on his virtues. И также в стихе говорится, она всегда размышляет о его достоинствах. So when you are thinking about the virtues of Krishna, about the virtues of Srila Prabhupada, spiritual master, different Vaishnavas, you have things to talk about because you are thinking about those things. И когда вы медитируете о достоинствах Верховного Господа, о достоинствах Шрилы Прабхупады, о достоинствах других вайшнавов, вы говорите о них, потому что вы постоянно о них думаете, постоянно на них медитируете. She glorifies them and hears about them. Она прославляет их и слушает о них. And you are happy to hear about the object of your love from other people who are glorifying him. И вы радуетесь, когда вы слышите прославление объекта своей любви от других людей. So you like to preach about the Lord and you like to hear when somebody is preaching about the Lord of your heart.
Поэтому вам нравится проповедовать, говорить о Верховном Господе, вам также нравится слушать, когда кто-то говорит о Верховном Господе вашего сердца, которого вы любите. And this is a sign of surrendered soul. И это признак предавшейся души. And this is the sadhana that a surrendered soul should accept in his or her spiritual life. И это садхана, которую предавшаяся душа должна применить в своей духовной жизни. So, dear devotees, do you have any questions regarding those subjects that we discussed today? Итак, дорогие преданные, есть ли у вас какие-то вопросы по тем темам, которые мы с вами сегодня обсудили? Mhm. So, I see Nila Madhava, she raised her hand. Нила Мадова, которая подняла свою руку. Ари Кришна, Hare Krishna, Nila Madhava. примите мои смиренные поклоны. Спасибо вам за прекрасную лекцию. У меня такой вопрос. Что нужно делать, чтобы не потерять вкус к воспеванию святых имен Господа? So the question is, what should I do to not lose the taste for changing the holy name of the Lord? In order not to lose the taste for chanting the holy name of the Lord, we have to listen about the glory of the holy name of the Lord. Для того, чтобы не терять вкус к воспеванию святого имени, мы должны слушать о славе Верховного Господа. And we have to listen about the glory of the holy name from those devotees who have a taste for chanting the holy name. И мы должны слушать о славе святого имени от тех вайшнавов, преданных, у которых уже развит вкус к воспеванию святого имени. This taste can be enjoyed by the devotees who are really surrendering to the Lord. И этот вкус можно увидеть у преданных, которые по-настоящему предались Господу. And when we hear them glorifying the holy name, then we acquire this taste, and we also acquire a deep desire to surrender by following their example. И когда мы слушаем, как они прославляют святое имя, мы видим на их примере этот вкус, и мы также хотим взрастить в себе этот вкус к воспеванию святого имени. So Prabhupada once said that I wrote 80 volumes of my books in order to convince devotees to chant the holy names. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что я написал 80 томов книг для того, чтобы пробудить вкус к святому имени у преданных. I said many times, and I'm sure devotees heard me saying this. Я говорил это много раз, и я уверен, что преданные уже слышали, как я это говорю. Shastra is the sister of the holy name. Шастра является сестрой святого имени. To the degree you are studying Shastras, to that degree you develop your taste for the holy name. В той степени, в которой вы изучаете шастры, вы развиваете в себе вкус к воспеванию святого имени. So in order to develop our own taste for the holy name, we have to do two things. Итак, для того, чтобы развить свой собственный вкус к воспеванию святого имени, мы должны делать две вещи. First, we have to listen from the devotees who have a taste for the holy name. Первое, мы должны слушать преданных, у которых уже развит вкус к воспеванию святого имени. And we have to be very serious in our Shastra studying in Svadhyaya. И также мы должны быть очень серьезными в нашей свадья и в изучении шастры. Mhm. Спасибо большое. А можно еще? Можно Да. еще вопрос? Да, пожалуйста, Нелана. Мы также должны взять какие-то аскезы, когда духовный учитель ругает нас, или просто мы должны принимать волю Господа и делать то, что Он просит? Should we take some austerities when spiritual master is chastising us, or we just have to accept it as the will of Lord and be detached? The biggest austerity in our relationship with our spiritual master is not to speculate.
Самая большая аскеза в наших взаимоотношениях с духовным учителем – это не спекулировать. Our tendency to speculate is spoiling our relationships. Наша тенденция к спекуляции портит наши взаимоотношения. Therefore, don't speculate anything, just do whatever he's telling you to do. Поэтому не спекулируйте, просто делайте то, что он вам говорит делать. And don't invent anything. И ничего не изобретайте. This is our austerity. Это наша аскеза. Спасибо. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, Chandramala Mataji. Hare Krishna Gurudev, and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and you. And thank you very much. It's again a wonderful and inspiring class. I have a question. It's about the story between Jiva Goswami and Rupa Goswami, that Rupa Goswami said that if you don't tolerate the correction of authorities, then you don't have a place in Vrindavan. And according to this, I want to ask a personal situation about this topic. That couple of days before, I decided to not to do any critics for 3 months. I made them a vow, and I increased the rounds of my chanting to prepare to Mayapur, if I can go. So I decided to do something special before going there. And then something happened to Dinabandhu Prabhu. And I completely broke my vow, and I started doing, I think, many critics. I am very shy to explain this, but I want to be honest to learn. And something happened, and I felt like it was not a correction, it was not a chastisement, included love, and it was like, it feels like a blaming, and I feel like it's so injustice. And if it is to me, towards me, I could tolerate, because I don't mind so much. But if it happens to someone I love, then I cannot tolerate easily. And then I start speaking like, oh, how this can happen, why this is happening, it's not justice, and it's not your quality, he doesn't know you, and something like this I start. And then I start talking about so many things happening in the past, and I completely broke my vow. And I think it was a test of Krishna, because if nothing happens, it's easy to not criticize. But when the things comes, so I felt sad after that, and I feel myself I did some offenses by speaking like that. But how I can be tolerant if something not nice happened to our beloved ones, and if we feel, especially, it's not like a chastisement, including love and a desire to make the person improve in spiritual life, but just like a blame. Thank you very much. I'm sorry about this bad question, but I just want to improve in these topics because this is my weak point. Hare Krishna. Харе Кришна. В истории про Джива Госвами и Рупа Госвами, в которой Рупа Госвами сказал, что я отвергаю тебя, ты больше не мой ученик, потому что ты не можешь принимать никаких авторитетов, а те, кто не принимает никаких авторитетов и не слушают старших вайшнавов, для них нет места во Вриндаване. И в связи с этим Матаджи хотела задать вопрос. Она в качестве подготовки к Майяпуру взяла клятву на 3 месяца никого не критиковать, и точно так же тоже она увеличила количество кругов для воспевания святого имени. Но пару дней назад с Динабанду Прабу что-то случилось, и когда дело касается ее, она способна воспринимать определенную критику или
даже когда тебя ругают и так далее. Но когда дело касается твоего любимого человека или тех людей, которых ты любишь, мы не в состоянии себя сдерживать, и таким образом она начала обсуждать. То есть это не было просто замечание, она не почувствовала в этой ситуации, что к ее возлюбленному хотят отнестись с какой-то любовью для того, чтобы он совершенствовался. Это прозвучало больше как обвинение. Она почувствовала очень сильную несправедливость. И сначала она просто начала говорить о том, что это несправедливо, так не должно быть, как это произошло, почему так происходит. И потом она постепенно добралась до откровенной критики, и она хотела спросить... Она понимает, что это был тест от Кришны, и что она нанесла много оскорблений таким образом, но она бы хотела поинтересоваться, как себя вести в той ситуации, когда дело касается не нас, а когда кто-то критикует или обвиняет, или перекладывает ответственность на нашего любимого человека, и она извиняется за этот неприятный вопрос, но это ее слабое место, и она хотела бы понять, как справляться с такими ситуациями. You as a wife, you have a duty. У тебя, как у жены, есть обязанность. And this duty is described in terms of dharma patni. И это объясняется в термине Dharma patni. Dharma patni means one who is protecting the dharma of your husband. Харма патни означает это так, кто защищает харму своего мужа. But one who is helping your husband to maintain his dharma. Так, кто помогает поддерживать дхарму мужа. And we have both sides in life. У нас есть обе стороны в жизни. Sometimes our husband is doing mistakes. Иногда наш муж совершает ошибки. Sometimes devotees are doing mistakes towards our husband. А иногда преданные совершают ошибки по отношению к нашим мужьям. And an intelligent wife, she knows to keep the balance of correcting the husband when he's doing mistakes, and at the same time correcting the community of devotees when the community of devotees or some devotees are just blaming your husband. И мудрая жена должна поддерживать этот баланс между тем, чтобы поправлять своего мужа, когда он неправ и совершает ошибки, и также между тем, когда в обществе вайшнавов или некоторые определенные преданные начинают откровенно обвинять твоего мужа. For sure, you should not remain indifferent when somebody is just blaming your husband because he just doesn't like him. Конечно, ты не должна оставаться неравнодушной, когда кто-то откровенно обвиняет твоего мужа только потому, что он им, скажем, не нравится. But you'll have to intervene in an intelligent way, in a balanced way, in such a way that you'll not make the situation even more worse. Но ты должна будешь вмешаться очень красивым, интеллигентным образом и таким образом, чтобы ты не создала еще, не ухудшила эту ситуацию. I know from my personal experience with Guru Mata, Я знаю своего личного опыта с Гуруматой. sometimes when people were attacking me because they just don't like me, Иногда люди меня просто атаковали только лишь потому, что я им не нравился. then Guru Mata had the nerve to remain with me, to how to say, to protect me, but at the same time to offer me a strategy of what we should do in order to stand and to how to say, to survive in this critical, difficult situation. И тогда у Гуруматы хватило духу не только остаться со мной, быть на моей стороне, но и также она предлагала мне стратегический план того, как мы должны противостоять этой неблагоприятной ситуации и оставаться на своей линии поведения. So, in other words, you should not become heated when things are happening like that. Другими словами, тебя не должно воспламенять, подогревать вот эта вся ситуация, когда она происходит. Because you'll make things even worse. Потому что ты только сделаешь ситуацию хуже. When something like that is happening, the husband needs a cool head nearby. Когда такие вещи происходят, твоему мужу нужна холодная голова рядом. He is already heated. He's already tolerating the insults and things like that.
and he needs cool energy to deal with that. Твой муж, он уже, у него все горит, он уже находится в состоянии принятия этой критики, там, несправедливых каких-то обвинений, а ты должна рядом находиться со своей холодной энергией для того, чтобы его остудить и помочь ему. But if you are heated yourself, then things really becomes bad. А вот если ты тоже начинаешь возгораться, то все становится гораздо хуже. Unfortunately, life is unjust sometimes. К сожалению, жизнь иногда несправедлива. And people from whom you are expecting some care and love, I'm talking about senior devotees, sometimes they, how to say, without any justice, they're really, really cold, impersonal, heavy, and even cruel. И иногда преданные, я говорю о старших преданных, от которых вы обычно ожидаете любовь, поддержку, внимание и заботу, иногда они очень холодные, отстраненные, равнодушные даже. Mhm. And it's a period of tasting and a period of surrender, as I said. И, То как я уже сказала, это период тестирования, период определенных тяжелых ситуаций. And Rupa Goswami is saying that Ganga sometimes can be very muddy. И Рупа Госвами говорит, что Ганга иногда может быть очень мадхи. Muddy, Мади. может быть намыленной, грязной. Мгм. But still the holy water of Ganga remains holy. Но все равно святые воды Ганги остаются священными. So in the same way, sometimes senior devotees, they can be affected by the modes of material nature. И точно так же старшие преданные могут иногда быть осквернены гунами окружающей материальной природы. Temporarily, let's believe that it's a temporary contamination of the modes of material nature. Временно, давайте надеяться, что это временное осквернение гунами материальной природы. And when the devotees are temporarily covered by some ignorance and passion, you should be tolerating. И когда преданные временно покрыты этой гуной страсти или невежества, вы должны быть терпимы. And again, leave the situation in Krishna's hands. И снова оставьте это в Кришне, для того, чтобы он разбирался с этой ситуацией. Guru Mata often is telling me, behave like a sadhu. Гуру Мата часто говорит, не веди себя как саду. Yes, I know that he's wrong, but your action, you should behave like a sadhu. Да, я знаю, что он не прав, но ты должен вести себя как саду. And sometimes it's frustrating that he wants from her some, I don't know, some words like, yes, he's a demon and things like that, but he's not saying it. И да, иногда вы хотите услышать от нее слова, как вот он демон, он не прав, но вместо этого вы слышите что-то другое. No, you should behave properly. Нет, вы должны себя вести правильным образом. And so you should give your husband strength to pass through this situation. Вы должны дать своему мужу силы для того, чтобы он смог пройти через эту ситуацию, By remaining cool-headed оставаясь с холодной головой and by offering a long-term strategy of tolerating and of overcoming this situation. и предлагая ему стратегию, как эту ситуацию превзойти и остаться какими? Вы должны предложить ему дальносрочную перспективу, как преодолеть эту ситуацию, как вытерпеть, перетерпеть ее и исправить ее. И я забыл сейчас, что я хотел сказать. Anyway, so I forgot. I wanted to add something to that. Yeah. Also, you have to remain Dharma Patni not only when people are doing mistakes towards your husband, but also when your husband is doing mistakes. И вы также должны оставаться дharma-патни не только когда ваш муж, преданный совершает ошибки по отношению к вашему мужу, но и когда ваш муж совершает ошибки. And your husbands, their wives, their ladies, matages will do mistakes. И ваши мужья, дорогие, преданные, дорогие матаджи, они будут совершать ошибки.
And from one side, you'll have to remain loyal, И с одной стороны, вам нужно будет оставаться верными, but from another side, you'll have to help him correct the situation. но с другой стороны, вы должны будете помочь ему исправить ситуацию. Because if you are just becoming blind and you're just blindly covering him, it will be a disservice to your husband. Потому что если вы будете слепы, будете просто пытаться выгородить его, это никому не поможет. If he is giving up to his anger, to his rebelliousness, to his lust, to his tendency to criticize, and you're just covering him, you're doing a disservice to him. Если он оправдывает свою злость какими-то, приписывает туда свою похоть, свои какие-то низменные желания, вы ничего хорошего ему не делаете, когда вы его покрываете, поддерживаете его в этом. You'll have to show him affection because he'll require it, but at the same time, you'll have to be sincere and tell that, you know, this is a wrong mentality and I want to help you to overcome it. Вы должны будете быть к нему благосклонны, но в то же время вы должны будете ему твердо сказать, что здесь ты поступаешь неправильно, и я хочу тебе помочь это исправить. So it's not easy to be a wife of a devotee. Не просто быть женой преданного. Because you'll have to protect your husband from his own anarthas. Потому что вам нужно будет защищать мужа от его собственных анартх. And also you'll have to protect your husband from the anarthas of other devotees. И также вам нужно будет защищать вашего мужа от анартх других преданных. But Krishna said that amongst the intelligence, I'm a feminine intelligence. So this is your skill that you naturally received from God. So please use it. Но как Кришна сказал, что среди всех интеллектов я являюсь женским интеллектом, поэтому это дар от Бога, который ты должна использовать. Yes, Chandramala, I think maybe you have some additional questions to that you can ask. Feel free, please. Hare Krishna Gurudev, thank you so much. You make the things clear and ordered in this topic. But I have additional question about when we talk about this kind of situation, when it is the like analyzing the situation or the person, or when it is the critic making the criticism, when it reached the offense, how we can distinguish these things and how we can protect us from going beyond the limits of analyzing the situation to understand and making the strategy to avoid going to do offenses or critics. What is the limit between them? Дополнительный вопрос об анализе ситуации. Когда мы анализируем ситуацию, как не скатываться в критику и как поддерживать этот баланс, и как различать, где кончается анализирование ситуации, начинается критика, которая ведет за собой оскорбление. You are doing critic when you are enjoying it. Вы критикуете, когда вы этим наслаждаетесь. But when you have to analyze things in order to rectify them, and you discuss that, look, he has said that, he has done that, and he had this emotion and that emotion towards you, it's not necessarily a critic. Но когда вы анализируете ситуацию для того, чтобы прояснить определенные моменты, вы говорите, вот он сказал вот так, он поступил вот так, и вам нужно это для того, чтобы разъяснить ситуацию, а не для того, чтобы раскритиковать кого-то. What a doctor is doing when he's making a diagnosis of a disease? Что делает доктор, когда он занимается диагностикой заболевания? Is he criticizing or he's diagnosing? I don't know. Он критикует или он диагностирует? No, he's making a diagnosis which helps him then make the needed steps in order to cure the disease.
Он диагностирует для того, чтобы принять необходимые шаги для излечения болезни. So that would be exactly your role in the situation when your husband is affected by some little anarthas or some devotees who are blaming him as a result of their anarthas. You'll have to analyze the situation. В этом будет заключаться твоя роль, в том, чтобы понять, когда у твоего мужа возникают какие-то небольшие анархии, или когда у других преданных по отношению к твоему мужу проявляются какие-то анархии, они его в чем-то обвиняют. And I want to tell you another thing, very important thing regarding that. И я вам хочу сказать еще очень важную вещь относительно этого. Sometimes your husband is still, everything is okay. Иногда твой муж спокоен и все хорошо. And then some other devotee, he being covered by the modes of material nature, he's saying something stupid about your husband. И тогда другие преданные, которые находятся под влиянием гуны невежества, говорят какую-то глупость о твоем муже. If at that time you'll become very talkative and you'll, how to say, you'll not be careful and you'll stimulate your husband to discuss those anarthas and to discuss those offenses, this will not help the situation. Если в тот момент ты будешь очень разговорчивый, ты будешь подначивать своего мужа для того, чтобы он вступил в эту дискуссию и начал беседовать, рассказывать другим о своих анархах, обсуждать их. The greatest mistakes husband and wives in Krishna consciousness are doing is the situation when in the evening, after the Sunday program, they're sitting together. Самая большая ошибка, которую совершают мужья и жены в сознании Кришны, это когда они после воскресной программы приходят домой, They're sitting together садятся рядом and they're starting. и начинают. Я вас не услышала. Did you heard what she said? Ты услышал, что она сказала? Кришнаканта, я пропадал? То есть, Практически только последнюю фразу слышала. Ты слышал, что она сказала? So they're sitting together and they're starting gossiping. То есть они сидят и начинают сплетничать. Did you hear what she said, what he said? А ты слышал, что сказала она, что сказал он? Did you hear what he said during the class? Ты слышал, что она сказала во время лекции? It definitely was about you. Это точно про тебя было. Did you see how she sang the kirtan? Ты видел, как она пела киртан? Have you seen this prasadam? It was horrible. А просадом видел, это было ужасно. When we came, they did not greet us with Hare Krishna. Когда мы пришли, они нас не поприветствовали Харе Кришна. And so on and so on. Our minds always will find some deficiencies in the devotees. И так далее и тому подобное. Наш ум всегда сможет найти какие-то недостатки в преданных. If you are doing like that, dear couple devotees, you are destroying your grihastha life. И дорогие преданные, если вы так делаете, вы разрушаете свою жизнь грехастх. If you are enjoying doing it. Если вы наслаждаетесь этим. Sometimes the situation will require. Иногда ситуация потребует такого обсуждения. Like Guru Mata often did that. Гуру Мата часто так делала. Okay, sit down. Сядь. Listen. Слушай. You said that. Ты сказал это. And he responded that. И он вот это ответил. You stimulated him. You received your boomerang on your head again. I mean, back. Ты его простимулировал, чтобы он это сказал, и ты получил обратно бумеранг в свою голову. So control your tongue. Don't talk like that in the future. Поэтому контролируй свой язык, больше так в будущем не разговаривай. Or on the contrary, yes, you did the right thing that you tolerated when he said that or she said that towards you. Или наоборот, ты очень правильно себя повел, когда ты стерпел, когда он или она сказали тебе вот это.
And your Guru Maharaj definitely would be pleased with that. И твой Гуру Махарадж наверняка был бы удовлетворен этим. So this is Dharma Patni. She's protecting your Dharma. She's protecting your spiritual principles. И вот это и называется Дхарма Патни. Она защищает тебя, она защищает твои духовные принципы. She is not permitting her husband to become mental, Она не позволяет своему мужу стать ментальным. that he's coming home and everybody's hating me, nobody's loving me. And she's saying, yes, nobody's loving you, everybody's hating you, you're right. No, she doesn't do like that. Когда он приходит домой и говорит, все меня ненавидят, никто меня не любит, а она такая, да, все тебя ненавидят, никто тебя не любит. Нет, она так не делает. No, you are doing some good things, you are doing some stupid things. Ты делаешь какие-то хорошие вещи, ты делаешь какие-то глупые вещи. And I'll support you in both ways, don't worry. But sometimes you are doing also stupid things, don't do them. Я тебя поддержу в любом случае, не беспокойся, но иногда ты делаешь глупые вещи, пожалуйста, не делай их. And sometimes devotees would do stupid things towards our husbands. И иногда преданные будут совершать глупые поступки в отношении наших мужей. And then the wife should remind her husband how to perceive the situation in a Krishna conscious way, not in a false ego way. И тогда жена должна будет напомнить мужу, как воспринимать эту ситуацию в сознании Кришны, а не с точки зрения ложного эго. And dear wives, if you need a weapon to help your husband to pass through those situations, then please receive it. И если вам, дорогие жены, нужно секретное оружие, которое вы будете в таких ситуациях употреблять и помогать своему мужу, то даю вам его сейчас. Не секретное оружие, но просто оружие. So it's a very, very wonderful verse from Srimad Bhagavatam 1:18-48. Это стих из Шримад Бхагаватам 1.18.48. It's a verse that I heard for 30 years from Srila Niranjana Swami Maharaj. Это стих, который я услышал 30 лет назад от Шрилы Ниранджана Свами Махараджа. There is practically no class without mentioning this verse from Maharaj. Не существует ни одной лекции Махараджа без упоминания этого стиха. Even when he was in Bucharest, he also mentioned this verse. Даже когда он был в Бухаресте, он употребил этот стих. Tiraskrita vipralabdha sapta kshipta hatamapi nasyatat pratikurvanti tad bhakta prabhavo pihi. The devotees of the Lord are so forbearing. Преданные Господа настолько терпеливы, that even though they are defamed, что даже если их поносят, обманывают, обманывают, cursed, проклинают, disturbed, беспокоят, neglected, презирают or even killed, или даже убивают, they are never inclined to avenge themselves. они никогда не склонны мстить за себя. So don't permit your husband to avenge. Поэтому не позволяйте своему мужу мстить. And I want to say another thing. И я хочу сказать еще одну вещь. There are communities Есть общины, that were destroyed by the temple president's wives. которые были уничтожены женами президентом храма. Why? Почему? Because at some point a devotee said a stupid thing about her husband. Потому что в какой-то момент преданная сказала глупость о своем муже. And that lady became revengeful. И эта женщина, она стала мстительной. And she started just cutting those devotees like anything. И она просто стала вырезать этих преданных. Excommunicating people from the community. Исключая преданных из общества. Therefore, the lady, the wife of a temple president, she can be the personification of Lakshmi Devi, who is invoking prosperity of the community. Поэтому жена президента храма, она может проявляться как Лакшми Деви, которая будет дарить изобилие всему обществу. Or she can become the very Durga Devi who is destroying the community. Why? Because she's not able to forgive.
Или она может стать Дургой Деви, которая будет просто разрушать общину. Почему? Потому что она не способна прощать. You should leave some space for devotees to make mistakes. Вам нужно оставлять пространство для преданных, где они могут совершать ошибки. To senior devotees, to equal devotees, and to junior devotees. Старшим преданным, преданным, равным себе и младшим преданным. And in order to help your husband to pass through these situations, И для того, чтобы помочь вашему мужу пройти через эти ситуации, you should meditate yourself on this verse ты должна медитировать на этот стих and should remind your husband always about this verse. и всегда напоминать своему мужу об этом стихе. They are never inclined to avenge themselves. Они никогда не склонны мстить за себя. Let Krishna take care about the situation. Позвольте Кришне позаботиться об этой ситуации. There will be situations in which you don't have to do anything, Будут ситуации, где вам ничего не нужно делать. but we are used to the situation that, I mean, if there is a provocation, I have to intervene. Но есть, есть это умонастроение, что когда происходит какая-то ситуация, я просто обязана туда вмешаться. No, there would be many situations when you don't have to intervene at all. Нет, будет множество ситуаций, в которые вы не должны вмешиваться совершенно. And this will really improve the situation. И это на самом деле улучшит ситуацию. Otherwise, these Mahabharata wars that in our communities are going on constantly, I'm sick and tired of them. Иначе эти войны Махабхарат, которые возникают в нашем обществе постоянно, я просто от них уже устал. So the wives should be very, very careful. Поэтому жены должны быть очень-очень осторожны. They should not exaggerate the offenses that people are doing towards their husbands. Они не должны преувеличивать оскорбления, которые были нанесены их мужьям. And they should intervene when it's a case, they should intervene, but do it in a right way in order to keep the community together, not to break the community. И когда ситуация того требует, они должны вмешаться, но они должны это сделать подобающим образом для того, чтобы не расколоть общину. Chandramala Mataji, I did not spoke about you, I spoke in a generic way now, but I think you understood the essence of what I said. Чандрамала, я сейчас не говорила о вас конкретно, я говорил в целом о ситуации, но я думаю, вы поняли, что я имел в виду. Yes, Gurudev, thank you so much. I'm very grateful for this answer. Hare Krishna. Krishna. Okay. Андрей, пожалуйста. Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. У меня вопрос. Шрила Прабхупада оставил нам, наряду с прочими своими дарами, один из элементов садханы, нашей ежедневной, это Мангаларати. В данном случае я имею в виду замечательную молитву Шри Гурваштаку. И, естественно, мы должны с пониманием не просто тараторить эту молитву, а каждый текст, каждый стих ее произносить с пониманием. И вот вопрос по 6-му тексту, это Никунджа Юно Ратикели Ситхей. То есть здесь прославляется Манджари Бхава, духовного учителя. И вот каково настроение начинающих преданных, как воспринимать это? Ну, грубо говоря, тут думаешь о садхане, просто о какой-то там, банальных вещах, как там что-то соблюдать, а тут вдруг такое вот возвышенное. Это дал Шрила Прабхупада всем, начинающими, возвышенным. И вопрос, извините, даже не об этом тексте, а правильно я понимаю, что в принципе все мы, последователи Шрилы Прабхупады, все, кто присоединился к ISKCON, так или иначе, должны медитировать и в итоге развить в себе вот это вот настроение Манджари Бхавы, как настроение нашей сампрадаи, так как мы последователи Шести Госвами Вриндавана, естественно, Шри Чайтанья Махапрабху. Харе Кришна. So Srila Prabhupada left us
as a part of our daily sadhana, also Mangala Arati and the most beautiful Sri Gurvashtaka, which we have to sing mindfully, not only just repeating the texts. And the question is about verse 6, which is about Nikunjayuna Rati Keli Sithyai, and it's about Manjari Bhava of a spiritual master. And the question is actually when the neophyte devotee, as a beginner, he's thinking about minor things, how to chant, how to do something, and suddenly, all of a sudden, in his Mangalarati, he has to meditate on something so elevated as Manjari Bhava of his spiritual master. So we, as the followers of our Sampradaya, of Six Goswami, of Lord Chaitanya Mahaprabhu, how is our final goal is to be so elevated that we have this Manjari Bhava, that we have this state, this mindset. Yes, this verse is very, very confidential and very deep. Да, этот стих очень конфиденциальный и очень глубокий. And we'll perceive its meaning according to our adhikar, our qualification. И мы будем его воспринимать в соответствии с нашей адхикарой, с нашей квалификацией. The basic adhikar that is needed to understand the meaning of this verse Основная адхикара, которая необходима для понимания этого стиха, is that we should understand the main idea of this verse. она заключается в том, что мы должны понимать главную идею, суть этого стиха. That our spiritual master in his spiritual form, he's making all the needed arrangements for the pleasure of Radha and Krishna. Что наш духовный учитель, он делает все необходимое, устраивает все так для того, чтобы удовлетворить Раду и Кришну. And therefore he is very dear to Radha and Krishna because he is always meditating on that. И поэтому он очень дорог Радхе и Кришне, потому что он все время медитирует на это. So on our beginner level, we can meditate that our spiritual master is making things in such a way that Radha and Krishna are pleased. Поэтому на нашем начальном уровне мы можем медитировать на то, что наш духовный учитель устраивает все таким образом, живет таким образом для того, чтобы удовлетворить Раду и Кришну. What is pleasing to Krishna the most? А что больше всего удовлетворяет Кришну? When the Manjaris are making arrangements for Krishna to meet with the gopis and with Srimati Radharani. Когда Манджари обустраивает все так, чтобы Кришна мог увидеться с Гопи и с Шримати Радхарани. What is pleasing to Krishna the most? Что больше всего удовлетворяет Кришну? When the spiritual master is bringing the souls from the material world to the spiritual world, transforming them into gopis for serving Radha and Krishna and their conjugal leelas. Когда духовный учитель приводит души из материального мира в духовный мир, где они становятся гопи, и они могут служить Кришне, участвуя в его лилах. So this should be a basic meditation on our level now. Сейчас, и на нашем уровне теперешнем это должна быть основной идеей для медитации. Yes, this is the one of the most confidential truths that our Gaudiya Sampradaya is transmitting from one generation of devotees to another generation of devotees. Да, это очень конфиденциальная и главная идея, которую в нашей Гаудия Сампрадае преданные передают с поколения в поколение. And generally, mainly maybe 90% of the acharyas in our Sampradaya, they were in their spiritual bodies, they were manjaris who were coming from the spiritual world to take part in this worldly lila of Lord Chaitanya. И 90% предыдущих ачарьев, которые были в нашем мире, они раньше были манджари, которые спустились из духовного мира для того, чтобы поучаствовать в этой игре Господа Чайтаньи на земле. And
most of our spiritual masters are cultivating the same mood. И большинство наших духовных учителей культивируют именно это умонастроение. There are some exceptions, Есть исключения, but mostly, yes, this Manjari Bhava is the main aspiration of our spiritual masters. но да, главным образом Манджари Бхава является умонастроением и медитацией для наших духовных учителей. And therefore, when the time will come and we'll be completely qualified, we'll be able to discuss with our spiritual master this topic, even the topic of his own Swarupa in the Leelas of Radha and Krishna. И когда наступит время, мы будем достаточно квалифицированы для того, чтобы обсуждать это с нашим духовным учителем и даже обсуждать сварупу, которую он будет иметь в лилах с Кришной, в играх с Кришной. I want to say one thing. Но я хочу одну вещь сказать. Sometimes some devotees, they're cultivating Sakya rasa. Я хочу сказать, что некоторые преданные иногда культивируют сакья-расу. But it's not just plain Sakya rasa, it's a Sakya rasa which allows them still to participate in some arrangements for Radha and Krishna's Leelas. Но это не просто игра в сакья-расу, это проживание сакья-расы, которое гарантирует им, что они будут участвовать в этих играх Рады и Кришны. There are Krishna's friends who are not aware about Krishna's pastimes with the gopis. Есть друзья Кришны, которые не осведомлены об играх Кришны с гопи. And there are devotees in parental mood who are not aware about Krishna's pastimes with the gopis. И есть преданные в умонастроении родители, которые не осознаны о прошлых играх Кришны с гопи. But in our sampradaya, even if devotees were cultivating the Sakya rasa or Vatsalya rasa, it was a special Sakya and Vatsalya rasa which allowed those devotees to indirectly participate in Radha Krishna pastimes. Но в нашей сампрадай преданные, которые культивировали в себе сакья-расу или ватсалья-расу, они позволяли им участвовать в этих играх Кришны. Yesterday I heard a very beautiful explanation from Param Gurudev, Pujapad Srila Shivaram Swami Maharaj. И вчера я слышала очень интересное высказывание в лекции моего Гурудева Шрила Шиварама Свами Махараджа. He was saying that Krishna is the personification of beauty, Он говорил, что Кришна является проявлением красоты, and Shrimati Radharani is the personification of love. а Шримати Радхарани, она является воплощением любви. And we know that we are fascinated by beauty and love. И мы знаем, что нас всех очаровывает красота и любовь. Consciously or unconsciously, everybody is striving for beauty and love. Осознанно или нет, все из нас стремятся к красоте и любви. Krishna is beauty personified, Shrimati Radharani is love personified. Кришна — олицетворение красоты, Шримати Радхарани — олицетворение любви. And the spiritual master, he is serving Krishna, he is serving Shrimati Radharani. И духовный учитель, он служит Кришне, служит Шримати Радхарани. He is giving pleasure to them Он доставляет им удовольствие, наслаждение, by bringing other souls to their lotus feet приводя новых преданных к их лотосным стопам and by participating in those leelas in his spiritual body, in his heart, by serving Radha and Krishna in his spiritual body. и также даря им свое служение в своем духовном теле в их лилах между Кришной и Радхой. Siddha sadhana rupena chatrahi. In his sadhaka rupa, he's doing some service in the material world. In his siddha rupa, he's doing some service in the spiritual world. В своей садхака-рупе он выполняет определенное служение в своем физическом теле, и также он выполняет служение в своем духовном теле. Как оно называется? Siddha rupa. Сидха-рупа. And the service that he's doing here in the material world is not less important than the service he's doing in the spiritual world. И служение в этом материальном мире, оно не менее ценно и важно, чем то служение, которое он производит в духовном мире.
So these are a few words. When the time will come, you'll discuss with your spiritual master all these details. И это всего несколько слов касательно этого, но когда наступит время, вы будете обсуждать эти вещи со своим духовным учителем. But just a hint. Но только намек. Your Param Gurudev and my Gurudev Ваш Парам Гурудев и мой Гурудев, is cultivating Manjari Bhav. он культивирует Манджари Бхаву. So don't worry, this verse is about that. Поэтому не волнуйтесь, это стих именно об этом. But in time, we'll get all the needed revelations regarding these very, very confidential topics. Но со временем нам раскроются все подробности этого очень конфиденциального, интимной темы. And for now, meditate that your spiritual master is giving pleasure to Radha and Krishna. А до тех пор медитируйте, что ваш духовный учитель доставляет наслаждение Радhe и Кришне. And when the time will come, you'll understand exactly how he's doing it in the spiritual world. И когда наступит время, вы узнаете, как именно он это делает в духовном мире. Meanwhile, Vande Guru Shri Charana Ravindam, I worship his lotus feet. А до тех пор вы просто Ванде Гуру Шри Чарана Равиндам, я поклоняюсь его лотосным стопам. Спасибо большое, Гурудев. Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо и вам за замечательный вопрос. Окей, я видел, Кумари Шри подняла руку. Да, Кумари Шри, пожалуйста. Я ее опустила, потому что видела, что еще двое преданных хотят задать вопросы. Хари Кришна, спасибо большое за очередную чудесную лекцию. Я хотела задать вопрос по поводу духовного учителя и тот момент, когда он может отказаться от своего ученика. По каким вот прям вот таким грубым, вот, ну вот точно вот нужно отказаться от такого ученика. И второй вопрос, часть второго вопроса, точнее, вторая часть вопроса — это примет ли духовный учитель в любом случае ученика, если тот исправится? Вот. So the first is when spiritual master can actually reject his disciple, what are those terrible mistakes that make him reject the disciple? And the second one, if spiritual master can actually take back the disciple who made a mistake, but he is correcting it. It's a very rare thing. Это очень редко происходит. And even when disciples are really ignorant and they're rebellious, still the spiritual master is not rejecting them. И когда ученики по-настоящему упертые бунтари, все равно духовный учитель их не отвергает. But there are situations yet. Но все-таки существуют такие ситуации. And Hari Bhaktivilasa is describing И Хари Бхактивиласа описывает, that if a disciple becomes envious towards other Vaishnavas and he's criticizing them, если преданный становится завистлив по отношению к другим вайшнавам и начинает их критиковать, if he is becoming a Guru Drohi, если он становится гуру-дрохи, he's rejecting his own spiritual master and he's speculating. он отвергает своего собственного учителя, и он спекулирует. You should understand that Rupa Goswami did not reject Jiva Goswami. He wanted to make a point. He wanted to punish him temporarily to make his mistake. Вы должны понять, что Рупа Госвами, он не отверг полностью Джива Госвами, он всего лишь хотел донести до него эту идею о том, что он должен исправить свою ошибку. Это было временно. And so sometimes the spiritual master can externally reject the disciple. И иногда духовный учитель может внешне отказаться от ученика. I remember my mother when she was trying to rectify me. Я помню, когда моя мать пыталась отвергнуть меня. First attempt usually was on the level of words that she was trying to explain me. Сначала это было на уровне слов. Она пыталась мне объяснить. I was still very naughty sometimes. Я все равно был непослушен иногда. And then sometimes she could raise her voice. И иногда она даже могла поднять голос. And she is temperate by nature. Она, у нее какой характер? Вспыльчивый характер? Вспыльчивый характер по натуре. But still, I was naughty.
Но, тем не менее, я был непослушным. And then the last weapon that she had in her arsenal, Но последним оружием, которое было в ее арсенале, это было she was saying, okay, do whatever you want. You're not my son anymore. «Делай все, что захочешь, ты больше не мой сын. Eat everything you want. You can go, you can come anytime you want, your business. I'm taking care about my life. You take care about your life. Ты больше мне не сын, можешь есть, что захочешь, приходить и уходить, когда ты захочешь. Ты занимайся своей жизнью, а я буду заниматься своей жизнью». And at that time, I understood this is serious. И в тот момент я понял, все, вот это серьезно. And in such moments, usually I got to understand that now things are serious and I have to think about the situation. В такие моменты я осознавал, что все становится очень серьезным, и я должен задуматься об этом. But of course, my mother did not reject me. She just wanted to correct me. Но, само собой, моя мать не хотела меня отвергать, она просто хотела меня исправить. In the same way, sometimes the spiritual master, he can take some distance from the disciple Таким же образом, духовный учитель может иногда дистанцироваться от своего ученика in order not to provoke him or her to commit further offenses. для того, чтобы не спровоцировать ее или ее на дальнейшее оскорбление. Because disciples require qualification to be in the proximity of the guru. Потому что ученикам необходима квалификация для того, чтобы быть приближенными к духовному учителю. Hari Bhaktivilasa is saying, don't eat in the front of your disciples. Хари Бхактивиласа говорит, не ешьте перед своими учениками, Don't sleep in the front of your disciples. не спите перед своими учениками, Don't go shopping in front of your disciples. не делайте покупок перед своими учениками. Why? Because they immediately will treat you on the material level. Почему? Потому что они немедленно станут с вами обращаться как на материальном уровне. Don't be sick in the presence of your disciples. Не заболевайте в присутствии своих учеников. They immediately will consider that you have a material body and you are common man. Потому что они немедленно посчитают, что у вас есть материальное тело, и вы являетесь обычным человеком. And therefore, not to allow disciples to harbor this mentality, sometimes the spiritual master can distance himself from some of his disciples. И поэтому для того, чтобы не подкармливать такой менталитет, духовный учитель может отстраняться от некоторых своих учеников. But it's very rarely when he's rejecting somebody. Но это очень редко происходит, когда он кого-то отвергает. And sometimes there were situations when devotees were complaining to Srila Prabhupada about some disciple. И иногда были ситуации, когда ученики Шрилы Прабхупады жаловались на других учеников. There even was a thief amongst devotees in Mumbai who was stealing things. И так был в Мумбаи среди преданных вор, который воровал вещи. And devotees discovered that he is stealing things. И преданные разоблачили того, кто крал вещи. But Prabhupada said that still I cannot reject him. Прабхупада сказал, я все равно не могу от него отказаться. Prabhupada said, Lord Nityananda never rejected anyone. Шрила Прабхупада сказал, Господь Нитянанда никогда никого не отвергал. So, but Hari Bhaktivilasa describes that if somebody is becoming a Vaishnava Paradhi, Но Хари Бхактивиласа описывает, что если кто-то становится Вайшнава Апарадхи, or if somebody is becoming a Guru Drohi, или кто-то становится Гуру Дрохи, which means he is rejecting the spiritual master, he becomes completely rebellious and is offending the Guru. что означает, что он отвергает своего духовного учителя, он полностью ему противостоит и всячески его оскорбляет. He's becoming envious and he's breaking all the regulative principles. Он становится завистливым, и он нарушает все регулирующие принципы. Then theoretically, yes, this can happen. Тогда теоретически, да, это может произойти. Yeah, but it's a very, very rare thing. Но это очень-очень редкий случай. Что-то еще, Кумариши? Нет, спасибо большое, полностью ответили. Спасибо большое. Окей, Рада Канта.
Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Спасибо большое вам за лекцию, за ваше время. У меня вопрос вот с ситуацией Рупы Госвами и Дживы Госвами. Джива Госвами наказал Рупу Госвами за то, как... Рупа Госвами, Дживу Госвами. Да. Значит, Рупа Госвами наказал Дживу Госвами за то, что он, в принципе, со старшим преданным вступил вот в полемику, или за то, как он это сделал. Иными словами, как нужно было поступить Дживе Госвами, ну, просто принять критику, то, что его духовного учителя, его работу критикуют, или как нужно было ему правильно поступить. Спасибо. Харе Кришна. Another question about Rupa Goswami and Jiva Goswami. So Rupa Goswami was punishing Jiva Goswami for the fact that he entered in the discussion with the senior devotee, or for the fact how he discussed and how he manifested in this discussion with the senior devotee. Technically, Jiva Goswami did the right thing. Технически Джива Госвами сделал правильную вещь. Because he tried to protect the reputation of his spiritual master. Потому что он пытался защитить репутацию своего духовного учителя. This is the duty of a disciple. Это обязанность ученика. But there are certain situations when you have to do it in the right thing. Но есть определенные ситуации, когда вы должны делать это правильным образом. And sometimes a right way to protect your spiritual master is just to keep quiet and to leave the place. И иногда правильным поступком будет не вступать ни в какую полемику, просто уйти молча. Sometimes the situation will require when you have to intervene and to give some arguments. Иногда ситуация будет требовать того, чтобы вы вмешались и аргументировали что-то. And the disciple should develop the proper intelligence to understand what is the right time, place, and circumstances in order to proceed properly according to time, place, and circumstance. И ученики должны развивать в себе интеллект для того, чтобы осознавать, когда есть подходящее время, место и обстоятельства для того, чтобы проявлять такие вещи. I heard different versions of this story. Я слышал разные версии этой истории. And according to some versions, Rupa Goswami detected some potential, how to say, exaggeration from the part of Jiva Goswami. He detected some tendency to argue for the sake of argument. И в соответствии с некоторыми этими историями, другими вариантами этой истории, Рупа Госвами почувствовала очень тонко вот эту способность у Джива Госвами к преувеличению или к спору ради спора. Rupa Goswami was an adequate Vaishnava, so you should understand that it's not that he just, in a kind of like casual way, he just rejected Jiva Goswami because he had nothing else to do at that day. Вы должны понимать, что Рупа Госвами был адекватным преданным, и он не отказался от Джива Госвами лишь потому, что он в этот день ему больше другим нечем было заняться. He detected some traces of mentality which were not according to the values of a surrendered soul in the mood of Raja. Он почувствовал некоторые склонности, которые показывают определенный менталитет, который не входит в рамки менталитета предавшейся душе. And he wanted to make a point and he made it. И он хотел ему что-то ему показать, определенную мысль выразить, и он это сделал. And Jiva Goswami passed the test that he was severely punished, but he still remained a loyal disciple. И Джива Госвами прошел этот тест, он был тяжело наказан, но он остался и учеником. And that made Jiva Goswami the Acharya. After all other Goswami passed away, Jiva Goswami remained the main Acharya, Mahanta in our Sampradaya after them. И именно это помогло Джива Госвами стать, после того, как все остальные ачарьи покинули этот мир, он стал в Сампрадае, он стал следующим наследником ачарьи.
because he was really qualified as a disciple. Потому что он был по-настоящему квалифицированным в качестве ученика. Okay. Radha Govinda, Prabhu. Харе Кришна, Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Благодарю вас за возможность общения. Вопрос заключается, является ли удачей, когда тебя поправляет духовный учитель? Почему? Или это какое-то благословение? Почему говорю удача? Потому что не всем так везет. Это какие-то особые заслуги этой души? Или почему у кого-то есть такое, у других совсем нет? Is it a luck or a fortune? Is something fortunate when a spiritual master corrects you? Why? Or is it even a bliss or a grace? Because I'm using this word, the luck, because not all of us, not all jivas, all souls are lucky enough to have the corrections of the spiritual master. It's a luck and it's a grace in the sense that the spiritual master is showing his trust towards you in this way. Это удача и милость, потому что таким образом духовный учитель показывает свою веру в тебя. And why he is trusting you? Because he understands that you'll be able to bear it. А почему он тебе доверяет? Потому что он уверен в том, что ты выдержишь это. If the spiritual master is not convinced that the disciple is able to digest the corrections, he is not correcting him or her. Если духовный учитель не до конца уверен, что ученик сможет переварить эту ситуацию, это поправление, корректировку, то он этого не делает. He is encouraging and he is very accommodating that, yes, go on, just continue the process, chant Hare Krishna and be happy, take a lot of prasadam, don't worry about anything. Он просто очень поддерживает в стремлениях, говорит, да, ешь больше прасада, повторяй круги, все будет хорошо. But when a disciple starts to become mature and ready to accept responsibility, но когда ученик становится зрелым и он способен принять на себя определенную ответственность, and when the spiritual master detects some potential also to do a lot of wonderful things, когда духовный учитель видит потенциал в том, чтобы делать много замечательных вещей, then he is starting correcting. тогда он начинает поправлять. Prabhupada anyway said that this is the duty of the spiritual master to find fault. Прабхупада сказал, что это обязанность духовного учителя искать недостатки. So it's a heavy statement. We have this letter. It's in Prabhupada's letter. This is the duty of the spiritual master to consciously find fault in the actions of his disciples. И это очень серьезное, трудное для принятия утверждение. У нас есть это в письме от Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада в своем письме именно так и говорит, что это обязанность духовного учителя намеренно искать недостатки в своих учениках. And again, he's not doing it because he's feeling some perverted enjoyment. И это не потому, что это доставляет ему какое-то извращенное удовольствие. Sometimes he's doing that because he needs to do, the situation requires it. Он это делает, потому что иногда ему нужно это сделать, ситуация того требует. And otherwise, if the situation doesn't require it, but the spiritual master still is doing it, he's doing it to correct and to build the inner strength of the character of a disciple. И иногда ситуация того не требует, но духовный учитель все равно продолжает поправлять своего ученика, потому что это будет выстраивать определенную силу характера в его ученике. But he is doing it along with encouragements, not just all the time chastising. Но он будет это делать вместе с поддержкой, с вдохновением. Он не просто будет ругать своего ученика. But Gopal Krishna Maharaj was telling that Prabhupada, in his relationship with him, only chastised him year after year after year after year.
Но Гопал Кришна Махараджа рассказывал, что в своих взаимоотношениях с Шрилой Прабхупадой тот его постоянно только ругал, год за годом, год за годом. And when Prabhupada passed away, И когда Прабхупад больше не стало, then we saw how many wonderful services Gopal Krishna Maharaj did. мы увидели, как много красивого служения сделал Гопал Кришна Махарадж. Temple Glory of India in Delhi. This is the jewel, one of the jewels of temples in our ISKCON movement. Храм славы в Индии, который он построил, это является одной из самой великой драгоценностью в нашем сознании Кришны. He built a lot of other beautiful temples. Он построил множество других красивых храмов. He was amongst the first devotees who started to distribute books in former Soviet Union. Он был одним из тех первых преданных, которые начали распространять книги в бывшем Советском Союзе. He came to Moscow when it was a heavy communist regime. Он приехал в Советский Союз, когда там был очень сильный коммунистический режим. He did many wonderful services all over the world. Он совершил множество прекрасных служений по всему миру. So Prabhupada saw the potential in him. И Прабхупад увидел в нем потенциал. Therefore, he was correcting him because he knew that this disciple will be able to stand and it will be for his good. Он ругал своего ученика, потому что он понимал, что это его укрепит, и это будет ему на пользу. So it's a manifestation of trust from this part of the spiritual master towards the disciple. Поэтому это признак доверия духовного учителя по отношению к своему ученику. And a disciple should feel really fortunate when the spiritual master is doing it with him. И ученик должен себя чувствовать по-настоящему удачливым, когда духовный учитель делает это с ним. It's called Adhara Amrita. Это называется Адхара Амрита. Adhara Amrita means the nectar that is coming from the mouth of the spiritual master. Адхара Амрита означает нектар, исходящий из уст духовного учителя. There are 3 types of such nectar. И таких нектаров есть 3 типа. Krishna Katha, that the spiritual master is offering. Кришна Катха, который предлагает духовный учитель. So it's the nectar of immortality in the form of the words of teachings of the spiritual master. Это нектар бессмертия, который выходит из уст духовного учителя в форме слов, которые он произносит. В форме лекций, учения, которые дает духовный учитель. Then we have the remnants of food from the spiritual master. Потом у нас есть остатки еды от духовного учителя. And we have the heavy words that are coming from the mouth of the spiritual master. И также у нас есть тяжелые слова, которые исходят из уст духовного учителя. When he is chastising us. Когда он нас ругает. But the mercy will be fully manifest in that case if we follow one condition. Но вся милость проявится только в том случае, если мы следуем одному условию. We don't object, we don't fire back, we don't reply, we don't justify ourselves. Мы не отвечаем, мы не пытаемся себя защитить, мы не пытаемся себя оправдать. If you are able to tolerate the chastisement of your spiritual master humbly without saying, Gurudev, we did not understood, actually it was otherwise. Если у вас есть достаточно смирения для того, чтобы выслушать духовного учителя без того, чтобы начать себя оправдывать, что нет, дорогой учитель, вы не поняли, там было все по-другому. So in other words, you have full trust in your spiritual master. Другими словами, у вас есть полное доверие к духовному учителю. Full trust in his discretion. Вы доверяете его способности к развлечению. Then you are the object of the mercy of the spiritual master, like we read today. Тогда вы являетесь объектом милости духовного учителя, как мы сегодня с вами прочитали. Let me find this verse. Сейчас найду стих. Yes. After receiving the mantras at the time of initiation, the wise disciple should always devotedly serve his spiritual master. Да, после получения мантр мудрый ученик должен
110. Служить своему духовному учителю. Мгм. Always. So Всегда. in this way, he inspires the spiritual master's mercy upon him. Таким образом, он призывает к себе милость духовного учителя. So if you're always in this mood, Итак, если вы постоянно находитесь в таком умонастроении, and yes, in that sense, we are lucky when this happens with us. да, в этом смысле мы удачливы, что это с нами происходит. Sometimes we are unlucky to understand our luck. Иногда мы неудачливы в том, что мы не можем понять свою удачу. But generally, yes, it's a good luck. And I guess your question was also who usually receives this kind of luck. И я думаю, что твой вопрос также состоял в том, кто обычно получает такого рода удачу. And we have a verse that Srila Govinda Maharaj often was quoting from some Puranas. И у нас есть стих, который Шри Гаур Говинда часто цитировал из Пуран. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate Satsanga Prapyate Pumbir Sukritair Purva Sanchita. The verse is saying that bhakti can be obtained by associating with bhaktas, with devotees of the Lord. И в стихе говорится, что бхакта может быть достигнута через общение с преданными Господа. But this association is the result of Sukritar Purva Sanchita, of the many, many births of acquiring different spiritual merits, of Sukriti, in other words. Но это общение является результатом получения сукрити с множества прошлых жизней. So why some devotees are more close in his or her association with the spiritual master? Итак, почему некоторые преданные более близки в отношениях со своим духовным учителем? Because he or she has more Sukriti from the previous lives. Потому что он или она, у него больше сукрити с прошлых жизней. This Sukriti allows him or her to be receptive and to remain humble when the spiritual master is chastising and correcting. И у него или у нее достаточно смирения для того, чтобы воспринимать слова учителя, когда он их ругает. And devotees who don't have this Sukriti, they immediately become rebellious, they become bitter, and they start offending their spiritual master, and they're showing that they're not qualified in that way. И у учеников, у которых нет достаточно такой сукрити, они становятся бунтарями, они оскорбляют своего духовного учителя и всячески ему пытаются противостоять. Поэтому они не квалифицированы для того, чтобы находиться рядом с духовным учителем. And this shows that they don't have this Sukriti from the previous lives. И это указывает на то, что у них недостаточно сукрити из прошлых жизней. What to do? Что делать? Shushusha Shadadhanasya Vasudeva Katarchi. Just go on serving. Просто продолжайте служить. Serve devotees, serve the spiritual master, and this qualification will come. Служите духовному учителю, служите преданным, и эта квалификация придет. And learn from those disciples of your spiritual master who are close and who are able to remain humble when they are corrected. И учитесь у тех преданных, которые находятся рядом с духовным учителем, и у которых есть достаточно смирения для того, чтобы выслушивать, когда духовный учитель их ругает. Okay, Sergey. Харе Кришна, дорогой Гурудев, Харе Кришна, дорогие преданные, вся слава Шри Прабхупаде. Спасибо вам огромное за лекцию. Вопрос в том, что вы вот сейчас сказали, Гурудев должен искать недостатки в учениках. И я слышал также в лекции Шри Прабхупады, что те люди, те преданные, которые находятся на менеджерских посадах, должностях, извините, они тоже должны это делать, для того, чтобы не страдала миссия. Вот. И так как я нахожусь руководителем пищи жизни, менеджером в храме, ну, то есть вот эти вот веду такую деятельность,
мне приходится как бы видеть эти недостатки, как бы, ну или что-то, недочеты в служении, да, и мне нужно делать какие-то замечания, чтобы, опять же, не страдала миссия. И и у меня начинается такое внутри, в уме возбуждаться такое вот критика, да, вот, ну, критиковать больше. Ну, такое ощущение, по крайней мере. И для того, чтобы у меня это уходило, мне приходится больше бегать, например, добавлять круги, джапы. То есть, и правильно ли я понял, что мне нужно это делать для того, чтобы я мог справляться с этой ситуацией? Ну, как бы в уме. Подскажите, пожалуйста, чем мне, ну, оперировать, и чтобы в обычной жизни я не критиковал, ну, не думал вот этими категориями менеджера. А то у меня начинает немножко нахлынывать, и мне приходится садану увеличивать. Может, это к лучшему? Подскажите, пожалуйста, спасибо. Spiritual master, the main duty of the spiritual master is to find faults in his disciples, and disciples who are in the position of managers in our movement, as like myself, we have to find faults in devotees and to correct them in order to not fail the whole mission. So me being on such position, I also have to see the faults and to correct them. And I noticed that I have some traces of critics in my mind, so I had to add some rounds for my japa and to catch myself when I think of it. So what should I do to not put this manager thinking of finding faults in other people, because I have to add rounds to my japa because of it and other things, but maybe it's for the good, or maybe not. Can you explain, please? We receive our managerial positions in the service of Vaishnavas by the grace of Vaishnavas. Мы получаем пост менеджера, должность менеджера в нашей общине благодаря милости вайшнавов. And we receive this position in order to serve better the community of devotees. И мы получаем этот пост для того, чтобы еще больше и лучше служить вайшнавам. Therefore, if we are correcting the situation and correcting the devotees with this motivation that I want to improve our service and our performance in our service, Поэтому если мы поправляем преданных и всю ситуацию с этим умонастроением, что мы это делаем для того, чтобы лучше служить преданным и миссии, and we want to correct devotees in order to improve their skills and their vision about our service that we are doing, и мы хотим поправить преданных для того, чтобы улучшить их служение и видение всей ситуации, в которой они служат, then this is a part of our duty. тогда это является частью нашей обязанности. And we are just doing our duty. И мы просто выполняем свою обязанность. Because Prabhupada said that if you are not correcting the situation when it requires, it's your irresponsibility as a manager and you'll receive reactions. Потому что Прабхупада сказал, что если вы, будучи на должности менеджера, не поправляете что-то, и это является вашей обязанностью, то вы получаете за это определенные реакции. So, sometimes in spite of our original desire to serve by accepting the managerial position, Поэтому, несмотря на наше первоначальное желание служить, и мы принимаем должность менеджера именно для этого, inagda, sometimes, we tend to forget that our position is a position of a servant leader, not just leader. мы забываем, что это наша должность, она является служащим лидером, а не просто лидером. And we start to feel comfortable when we are chastising devotees or correcting devotees. И нам становится комфортно, когда мы критикуем преданных или ругаем преданных. And I want to say, your attempts to run and to do some physical exercise will not help to overcome this mentality. И я хочу сказать, что ваши попытки делать физические упражнения, сбежать от этого и делать какую-то физическую нагрузку в этом плане не помогут. No, you have to deal with the devotees in the role of a manager
right there when you're distributing prasadam or you're cooking prasadam, because Sergei is responsible for the project of Food for Life in Nikolaev. И вы должны будете там на месте сталкиваться с ситуациями, когда вам нужно будет быть менеджером и поправлять преданных, потому что Сергей является менеджером проекта «Пища для жизни». And when you are doing with the devotees, you are doing this service, you have to be there, you have to organize things. И когда вы делаете это служение, вы должны быть полностью в этом моменте поглощены и служить вместе с преданными. But you have to find also some time to spend time with devotees without your managerial hat. Но вы также должны находить время для того, чтобы быть с преданными просто как другой преданный, без вашей шапки менеджера. Therefore, you should find time just to invite people to your home, devotees to your home. Поэтому нужно находить время для того, чтобы приглашать преданных к себе домой. You can feed them some prasadam that you cooked with your own hands. Вы можете их кормить просадом, который вы приготовили своими собственными руками. You can give devotees some gifts. Вы можете дарить преданным подарки. You can take care about the situation when devotees are in difficult situation. You should get involved and help them. Вы можете вовлекаться в ситуации тяжелые у преданных, вы можете помогать им, когда они находятся в таких тяжелых ситуациях. So try, beside managerial duties, do some menial service towards devotees. Поэтому помимо своих обязанностей менеджера нужно делать какое-то так называемое низкое служение преданным. I like very much the formula that devotees are following in Champati under the guidance of Radhanath Swami. Мне нравится формула, которой следуют преданные В храме в Champati под руководством Радханатha Swami. They have this system of the temple presidents who are rotating. У них есть этот метод, когда они выбирают президента храма через жребий. Нет, у них есть метод ротации. Ротация. For 2 months a year, a devotee is in the capacity of a temple president. Один раз в месяц, раз в год или 2 месяца в году. 2 месяца в году меняются президенты храма. And those 2 months that you are a temple president, you are doing your managerial duties. И те 2 месяца, когда ты становишься президентом храма, ты выполняешь свои обязанности. And other times you are washing the toilets. А в остальное время ты моешь туалеты. You are cutting the vegetables. Режешь овощи. You are doing cleaning and other needed services in the community. Ты убираешься и выполняешь другую необходимую работу в общине. And this helps devotees to maintain the proper mood. И это помогает преданным поддерживать подходящее настроение. I don't propose to you, Sergei, to do the same. Я тебе не предлагаю, Сергей, то же самое делать. But you can think about what kind of humble service you can do to devotees besides your duties as a manager in the frame of this Food for Life project. Но ты должен также подумать, какое другое служение ты можешь оказывать преданным, помимо того, что ты занимаешь должность менеджера в этом проекте «Пища для жизни». So don't allow yourself to become a manager. Не позволяй себе становиться менеджером. First of all, you're a servant. Прежде всего, ты являешься слугой. Слугой преданных. And the manager is just your secondary duty. The first of your duty is you're a servant of devotees. Менеджером ты являешься второстепенно. Первая твоя обязанность — ты являешься слугой преданных. So always keep in mind that and meditate on that and pray to Krishna to always maintain this mood. Итак, медитируй на это состояние, постоянно думай об этом и молись Кришне о том, чтобы поддерживать это умонастроение. And now just another example, and I will finish with your question. И еще один пример, и я после этого закончу с твоим вопросом. A parent is correcting his child. Родитель поправляет своего ребенка. Not to traumatize his child and not to left him with some complexes in his traumas in his psycho.
Не для того, чтобы оставить ему какие-то травмы психологические, с которыми он будет жить всю жизнь. And not because the parent is enjoying, you know, the situation when he have to chastise and correct his kid. И не потому, что родитель наслаждается ситуацией, в которой он должен ругать своего ребенка и поправлять его. He's doing it to help his child to grow and to become an educated and mature personality. Он это делает для того, чтобы ребенок вырос и стал зрелой личностью. So in the same way, when you are working with devotees and you have to correct them, you correct them in order to help them improve their skills and improve their qualities. Поэтому, когда вы работаете с преданными, вы должны их поправлять таким образом, чтобы они улучшали свое служение и улучшали свои качества. And I often recommend to devotees with whom I co-work in the capacity of a manager. И я часто с преданными, с которыми я работаю в качестве менеджера, I strongly recommend them to read the needed materials and literature books about the right mentality of a manager. я все время им предлагаю прочитать литературу необходимую, которая помогут им понять обязанности менеджера. Management is a skill. Менеджмент — это качество, навык. If you do it in a right way, you get right results. Если ты правильным образом это делаешь, у тебя получаются правильные результаты. And you evolve morally and spiritually. И вы морально и духовно растете. And people around you evolve morally and spiritually. И люди вокруг вас эволюционируют морально и духовно. If you are not doing it in a right way, you'll destroy the project. А если вы делаете это неправильным образом, вы разрушите проект. I remember when once I was invited to become a temple president of a community. Я помню, что однажды меня пригласили стать президентом храма в общине. And the senior devotee who appointed me for that service, he asked me, И тот преданный, который решил назначить меня на этот пост, спросил меня: so what do you think are the required qualifications for you to take this position? как ты считаешь, каковы твои квалификации для того, чтобы занимать эту должность? I said, well, I just should be a good man. I should be a kind man. Ну, я должен быть просто хорошим человеком, добрым человеком. He said, that's good, but Это it's хорошо. Он сказал, это хорошо, но этого недостаточно. a taxi driver, he can be a good man, Таксист, он может быть хорошим человеком, but if he doesn't have the skill to drive, he'll kill you. но если у него нет навыка вождения, он тебя убьет. So in the same way, so we learn how to do puja, we learn how to sing, we learn how to give classes. Таким же образом мы учимся, как делать пуджу, как петь, как проводить лекции. We learn how to do the exercise in a correct mode in the gym. Мы учимся правильно выполнять физические упражнения в спортивном зале. Why don't we learn management? Почему менеджменту мы не учимся? It's a skill and it's a science and you should learn it. Это навык, это наука, и мы должны эту науку изучать. And I remember that I asked Srila Shivaram Swami about that. И я помню, что я Шрилу Шиварама с вами спросил об этом. That is it okay if I'll read some karmi books regarding management? Это нормально, если я прочитаю несколько кармических книг по поводу менеджмента? He said, yes, you should not invent the колесо, the wheel, Да, он сказал, тебе не нужно изобретать заново колесо, because the wheel is already invented. потому что колесо уже изобретено. Every knowledge is an aspect of mode of goodness. Каждое знание является гуной благости. It's a manifestation of sattva guna. Это проявление саттва-гуны. So people who wrote those books on management, they somehow got connected with the sattva guna and they manifested this knowledge. Те люди, которые написали эти книги, они каким-то образом соединили саттва-гуной, и они проявили ее в форме книги. It's not, of course, we have to filter things that they are saying, but generally when they are speaking about manager, especially books that are written by, how to say, by experienced managers, you really have a lot of things to learn from them. И обычно надо избирать такую литературу, но книги, написанные людьми, у которых есть действительно большой опыт в менеджменте, они
у них есть чему поучиться. And 99% of these manager gurus, they're saying the same thing. И 99% этих гуру-менеджера, они говорят одно и то же. You should be not just a leader, Ты должен быть не просто лидером, you should be a servant leader. Servant first and leader second. ты должен быть слугой-лидером. Сначала слугой, а потом лидером. So study this science and develop it for your benefit and for the benefit of the project. Итак, изучай эту науку, используй ее на благо окружающим, на благо себе и на благо всему проекту. And to remember that you are serving, do some menial service to devotees. You find out yourself what kind of service you can do in your situation. И для того, чтобы помнить о том, что ты слуга, выполняй низкое служение преданным. Ты сам разберешься, какое именно служение можно предоставить преданным для этого. You can wash the pots sometimes, you can wash the toilets sometimes in the temple, you can do cleaning, you can help devotees with something. You should be creative, and I'm sure you'll find the ways to serve devotees. Ты можешь мыть полы, ты можешь мыть туалеты, ты можешь помогать преданным, если им это нужно. Ты должен быть креативным, и я уверен, что ты разберешься, что именно тебе можно делать в такой ситуации. Then things will be in balance. Тогда вещи будут сбалансированы, You'll not become proud, и ты не возгордишься. and you'll do your managerial service as a service, not as a position to enjoy. И ты будешь выполнять свое служение менеджера как служение, а не как должность, на которой ты наслаждаешься. Спасибо, дорогой Радев, что возвращаете меня в нужное положение, потому что в материальной жизни у меня просто образование менеджера, и я был директором компании, у меня свои компании же были, подчиненные люди были, да, в некоторые моменты я все это много понимаю, но на духовной платформе немножко есть нюансы другие, да, и вот спасибо вам огромное, что вы помогаете в этом. Yeah, it's very easy to run a company. Очень легко руководить компанией. You pay people, you give them a job description, and they have to fulfill their job description. Ты даешь людям деньги, даешь им инструкции, и они должны выполнять свои рабочие инструкции. In the case of devotees, it just doesn't work. А в случае преданных так не работает. They don't care. They don't get any salaries. Им не важно, они не получают никакую зарплату. And they're doing voluntarily, they're doing their service. Они Да. волонтеры, они выполняют бесплатно свою работу. Да. Добровольно. And if you want them to do something, Если ты хочешь, чтобы они что-то делали, you have to inspire them. ты должен их вдохновить. So in our spiritual society, a manager, he is a person who is giving inspiration. И в нашем духовном сообществе менеджер — это тот, кто дает людям вдохновение. He's not a person who is giving instructions. Это не тот, кто дает инструкции и наставления. You'll have to give instructions, of course. Само собой, тебе нужно будет дать инструкции и наставления. But first of all, you have to give people inspiration. Но прежде всего тебе нужно будет дать людям вдохновение. And to give them inspiration, you have to be an example yourself of a good devotee. И для того, чтобы дать людям такое вдохновение, ты должен быть примером преданного. And you have to be an example of dedication and surrender and of humility. И ты должен быть примером смирения, предания и служения. Yad yada charati sheshta. When people see the example, they get inspiration, and they voluntarily they want to apply themselves and dedicate themselves to the service. Когда люди видят подходящий пример, достойный уважения, они сами следуют добровольно этому примеру и хотят также стать примерами этого служения, предания. Therefore, it's in a spiritual organization, to be in the position of a leader, of a manager, you require 10 times more qualification than in just an usual business or company. И именно поэтому в духовной организации тебе нужно иметь в 10 раз больше качеств и обладать качествами в 10 раз превышающими качествами обычного служащего в компании на позиции менеджера. Therefore, first of all, you should work on your devotional qualities. Поэтому прежде всего ты должен работать над своими качествами преданного. And what is the most
crest jewel quality amongst all other qualities? И какое же это самое драгоценное качество среди всех остальных? Humility. Смиренность. And in order to maintain and to develop humility, serve devotees, do something for them. Even they may even not know about it, but you cultivate it. И для того, чтобы поддерживать это качество, для того, чтобы развивать его, тебе нужно служить другим преданным. Как им служить? Они могут даже об этом и не знать, но ты должен это делать для того, чтобы взращивать в себе это качество. So cultivate your skills, managerial skills, of course. Поэтому, да, развивай в себе качество менеджера, Study this skill. изучай этот навык. But the most important, you should develop as a devotee, as a servant of devotees. Но самое главное, ты должен быть слугой преданных, ты должен развивать в себе качество служения преданным. And then when devotees are seeing that you are a devotee first and a manager second, they will always appreciate it and they'll trust you and they'll cooperate with you. И когда преданные будут видеть, что ты в первую очередь слуга, и уже потом лидер, они будут с удовольствием и добровольно тебе служить и выполнять свои обязанности. Спасибо, дорогой Радha. Я сейчас очень много делаю вот по пище жизни, и в храме очень много служения. Вы поняли? Я понял, я из ваших слов понял, что мне нужно сделать намахаты. Я уже давно хотел это сделать. И вот вы мне сейчас сказали, я так и сразу... Я думаю, это будет более личностно просто с преданными, и как-то внутренне мне это больше будет помогать. Потому что внешне оно вроде бы как у меня все так неплохо, а вот, знаете, бывает мне вот внутри подшатывает, и вот хочется где-то углубиться. Наверное, намахаты дадут это, может. Да, потому что на намахатах вы сможете кормить их прасадом, который вы готовите, вы сможете их мать у себя дома, вы сможете неформально с ними выстраивать отношения, петь киртан, обсуждать катху. И это станет фундаментом ваших взаимоотношений уже там, на, скажем так, на поле битвы, непосредственно там в городе, когда вы будете распространять и готовить прасад. Спасибо большое. Okay, dear devotees, seems to be we don't have questions anymore, and it's already 11:16. And I think it's time to finish. I'll show you the deities and we'll finish for today. Okay, thank you very much for your time, dear devotees. Итак, дорогие преданные, спасибо большое за ваше время. Thanks to Krishna Kanta for translating. Спасибо Кришна Канта за перевод. Thanks to Baladev and to Arya Radha also for translating from English to Romanian. Также Баладеви Радхе за перевод с английского на румынский. And see you then next Friday. We'll go on reading this story and discussing this truth about the life of a surrendered devotee after initiation from Sanat Kumar Samhita. И увидимся с вами в следующую пятницу, где мы продолжим изучать обязанности преданной души из Санат Кумара Самхита. And all the best in your sadhana and your seva also. И всего лучшего в вашей садхане и вашей севе. Shri Shri Radha Madhav Mahan ki jai, Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Огромное спасибо, Гурудев, огромное спасибо. Лекцию, огромное спасибо. Харе Кришна. Спасибо. Спасибо.